Hello everyone, welcome back to CSAP. So today is the day 10 of our live test discussion series. Okay, so today was the paper for science and technology and environment. Okay, so today I hope most of you guys have attended there. Okay, and I am waiting for your answers to evaluate. Okay, please, if you haven't written it yet, you can also write it after this discussion series. Okay, but it is very important for you guys to send me the answers for evaluation. Okay, okay then, without wasting any further time, let's start. Okay, so the first question was regarding nuclear energy. Okay, growing nuclear energy breakthroughs have their own benefits but also come with a number of difficulties, right? That means what? Nuclear energy আমি breakthrough বিলাক কৰি আছো, right? আমি নতুন নতুন advancement আনি আছো nuclear energy sector. Okay, but তাৰ কিছুমান difficulties আছে and তাৰ কিছুমান benefits আছে. Okay, so গোটেইখিনি আমি চাব লাগিব. Okay, let's discuss. So আৰু অকণ জুম কৰি দিছো, so I hope now it's very visible for you guys. Okay. Nuclear fusion and nuclear fission are two different types of energy releasing reactions used in nuclear energy, through which energy is released from high powered atomic bonds between the particles within the nucleus. Okay, in simple sense jodi ami sao তেতিয়া হলে nuclear fusion কি হয়, nuclear fusion দুটা atoms লগ লাগি আৰু যেতিয়া নেকি সেই প্ৰসেসটো হয় তেতিয়া immense amount of heat, okay, by energy তাৰ পৰা ওলাই. Okay, and nuclear fission কি হয় উল্টাটো হয়, এটা atom ফাটি যায়. Okay, দু part হৈ যায় and then again in the same process heat is evolved out. Okay, for example just এটা imagine যদি আপোনালোকে imagine কৰিব পৰা নাই, let's have a look at the picture. Okay, so nuclear fission at a large atom separate হৈ গৈছে দুটা atom ultimately energy ওলাইছে, right? On the other hand দুটা atom যদি combine হৈ পেলাই এটা atom বনে তেতিয়াও energy dissipate হয়. Okay, so this is what nuclear fusion and nuclear fission is in simple sense. Okay, moving on. The possibility exists for nuclear energy to be a dependable and effective source of electricity. However, there are a number of challenges associated with the creation and application of nuclear energy. Okay, so that's how you can give an introduction. Okay, so further আমি direct body le jao. Okay, body ki amar ki bicharisile about the challenges of nuclear energy. Okay, so first have a look at the challenges, tarpisot ami tar benefits o sam. Okay, the first thing is that capital intensive, tar mane ki yate koa goise that nuclear power facilities require a lot of cash but financial aid. Okay, so set up koribo karone prothomote nuclear power plants bilakok bahut financial support eta lage. Okay, now moving on, second point amar ki goise that lack of public funding. Again same thing. So এতিয়া যেতিয়া নেকি আমাৰ এনাৰ্জি সেক্টৰস বিলাকত, ওকে, এনাৰ্জি সেক্টৰস বিলাক যেনেকা আমাৰ ৰিনিউৱেবল সেক্টৰস আছে, গ্ৰীন এনাৰ্জি সেক্টৰস আছে, হেইবোৰত কি হৈছে ফান্ডিং বহুত বেছি. ওকে, ইন কম্পাৰিজন টু নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি সেক্টৰত ফান্ডিং কম হয়. ওকে, ইনস্টেড আমাৰ আগৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ আহি আছে কোল এনাৰ্জি যেটো সেক্টৰ হয়, কোল এনাৰ্জি সেক্টৰ যেটো ফান্ডিং হয় হেইটো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিতছে বহুত বেছি. ওকে, সো নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কি হৈছে ইহঁতে ভালকে ফান্ডিং হোৱা নাই. ওকে, নেক্সট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ একুইজিশন অফ ল্যান্ড, এটো আপোনালোকে বহুত ভালকে জানিব, ৰাইট? সো নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰস বিলাক বা নিউক্লিয়াৰ প্লান্টস বিলাক য'ত বনায় সেই জায়গাখিনি লৈ পেলাই সদায় কন্ট্ৰভাৰ্সি চলি থাকে, ৰাইট? ডিফাৰেন্ট টাইপস অফ মোৰ্চা বিলাক চলি থাকে, হয় না? সো হেইবোৰ চলি থাকে, হেতু কাৰণে আমাৰ ল্যান্ড প্ৰবলেমৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি ডেভেলপমেন্ট আমাৰ ৰখি গৈছে, ৰাইট? একুইজিশন অফ ল্যান্ড, ফৰ এক্সাম্পল যদি চাই আপোনালোকৰ nuclear power plant NPP and land acquisition. NPP is like Kudankulam in Tamil Nadu ase, Kovara ase in Andhra Pradesh, right? So ebur jagat ki hoy thake protest and all hoy thake, hetu kare tate nuclear power plant bhalke set up koribole delay hoy ase. Okay, another
যদি আমি চ্যালেঞ্জ চাও ক্লাইমেট চেঞ্জ সদায় আপোনালোকৰ এটা চ্যালেঞ্জ বা এটা ৰিজন বা কজ থাকিবই থাকিব ৰাইট সো climate change যদি আমি চাও nuclear reactor accidents will be more likely as a result of climate change also যেতিয়া নেকি নিউক্লিয়াৰ প্লান্টস বিলাকত কি হয় হেভি এমাউন্ট অফ ওয়াটাৰস ইউজ হয় ৰাইট সো পানী বিলাক যদি কমি যায় তেতিয়া আকৌ দিগদাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট so numerous nuclear power reactors have already had to be temporarily shut down or disconnected from the grid due to the world's rising summer temperatures okay additionally because many rivers are drying up neighboring water sources that are used by the nuclear power plants to cool their reactors cool koriba karone jikini water use hoy okay are no longer reliable okay so climate change eventually here as a challenge okay next we go nuclear waste now this is again very widely known nuclear waste another side effect of nuclear power is the amount of nuclear waste it produces nuclear waste can have drastically bad effects on life right causing cancerous growth for instance or causing genetic problems for many generations okay for many generations nuclear waste bilakor cell life বহুত থাকে like 100 years or more than 100 years okay so গটিকে waste to degrade হবৰ কাৰণে বহুত টাইম লয় okay so তেতিয়ালৈকে হি যিমানখিনি হাৰ্ম কৰিব আছে কৰি থৈ দিয়ে okay genetically right now let's have a look at the advantages nuclear energy jodi ami advantages sao emissions from nuclear power generation so nuclear our power nuclear energy jiblak emissions hoy okay hey emissions kini kintu bahut kini environment friendly hoy okay for example neither air contaminants nor greenhouse gases are present so jikini emission hoy tate apnalokor greenhouse gases bilak apnalokor emit nohoy for example but in the case of coal jodi ami sao coal energy khetrot jodi ami sao etiale ki hoy a large amount of carbon dioxide ashes dust and all hebilak emission ulai right but hey hisabe jodi ami sabo jao etiale nuclear energy is better way better okay karon hotor pra emissions bilak tene dhornor greenhouse gases but tene contribute kora emissions bilak nulai okay next jodi ami sao land uses according to US government data solar plants and wind farms both require 75 times more land than 1000 megawatt nuclear plants which requires 360 times less right gotike solar plant systems bilak ba wind systems bilake tote bahut beshi jaga khai on the other hand nuclear power plant bilake iman beshi jaga na khai okay but hetur karone ako amar problem choli ase ownership related problem acquisition related problem right it would still amar choli thake high power output due to their high energy output compared to other energy sources particularly the renewable ones nuclear power plants are excellent suppliers of base load electricity okay now what is base load electricity it is the minimum level of electricity that is demanded over a span of time eta samoyot jiman kini minimum requirement ase minimum demand ase hei kini electricity ke ki boli koy base load electricity okay inexpensive so ami challenges ot saisilu that bahut beshi paisa lage boli koisile right but the thing is that initially plan to set up koribo karone paisa lagibo financial aid bahut lagibo but jodi apnaloke solai thake once set up hoi joar pasot nuclear power facilities have low running cost solabor karone hotok beshi paisa eta na okay iman beshi paisa na lage also nuclear power stations also need to be refueled every 18 to 24 months right so bahut time ase 1.5 বছৰ 2 বছৰ মৰে মৰে আপোনালোকে ৰিফুৱেল কৰিব লাগিব সো হেই হিচাপে যদি সাবলে যায় তেতিয়া হলে বহুত feasible হয় economically it's very feasible right so conclusion of ami sao nuclear energy has its benefits but also presents significant difficulties including safety concerns nuclear waste disposal potential for nuclear proliferation and high cost energy derived from nuclear sources is risk free dependable and economical right it will be among the best ways to combat climate change and global warming
Okay, so that's a beautiful conclusion, I suppose. Okay, so আপোনালোকে conclusion to লিখিব পাৰে. Okay, let's move on to the next question. What are the microbial fuel cells? Discuss its possible applications in various fields. So microbial fuel cells আমাৰ recent topic হয়, and এইটো এতিয়াও আপোনালোকৰ nascent stage তে আছে. Okay, এতিয়ালৈকে আমি ইমান বেছি মাষ্টাৰ কৰা নাই এই fuel system টো. Okay, but this is again very important for us. Okay, a microbial fuel cell is a device that converts chemical energy to electrical energy by the action of microorganisms. Okay, here are both technical definition আছে, but I won't আপোনালোকক মই নিবিচাৰো that আপোনালোকে ইমান technical definition ত যায়. Okay, so it is a bioelectrical system that uses bacteria as the catalyst to oxidize organic and inorganic matter and consequently generate electric current out of it. Okay, so iman basi technical apnaloke definition to janibo proyojon nai. Okay, just know that with the help of microorganisms ami chemical energy bila electrical energy la convert kori asu. Okay, iman kini apnaloke janile hobo, and apnaloke jodi eta image sabo bisare, then I can show you one. So this is a microbial fuel cell. Animatic hoy, okay, but etu hoy gol apnalokor microbial fuel cell. Okay, so ইয়াতে কি লিখা আছিল অথনি আমাৰ ব্যাকটেৰিয়া বা আমাৰ যেটো মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমছ আছে একেটা এনোডৰ লগত লগ লাগি যায়. Okay, আৰু তাৰ পিছত ফালে আপোনালোকৰ ক্যাথোড আছে. Okay, so that's how আমাৰ ইলেক্ট্ৰন ফ্লো কিনি, okay, ইলেক্ট্ৰন ফ্লো কিনি দি আমি চাৰ্জ কিনি ইউজ কৰি থাকো, ইউটিলাইজ কৰি থাকো. Okay, so ultimately what we are doing is that we are converting the chemical signals or chemical energy into what? Electrical energy. Okay, hetu hoy gol apnalokor microbial fuel cell. Tar applications ami sao. It has applications in various fields such as power generation systems, bio recovery, waste water treatment, etc. Okay, so ami administration point of view the microbial fuel cell to pahim. Okay, we don't want to become apni scholar to banibo na lage, right? Science and tech or apnaloke scholar banibo na lage, you are not pursuing PhD. Okay, so better stick it, better have a look at microbial fuel cell from your exam perspective. Okay, so tar ami applications sao. MFCs are appealing for power generating applications such as wireless sensor networks. Okay, so wireless technology tahator application ase. Okay, next, due to its unique ability to produce energy from waste without the use of outside or additional energies, MFCs are well suited for remote region access via robotics or remote power generation. Okay, this is again very interesting. Third point, MFC is a practical biosensor. Gotike biosensor hisabe ona kaam koribo. Okay, waste water ot kiman bese contaminants ase heblakor amar indications bilak di thakibo, right? So itu eta sensor hisabe kaam kore. Okay, so MFC is a practical biosensor that may be applied to wastewater streams based on how much dissolved oxygen anaerobic bacteria need to break down organic pollutants in a body of water. Wastewater is assessed. Okay, tar mane কিমান আমি আলটিমেটলি মাইক্ৰোবিয়েল ফুয়েল সেলত কি কৰিছো, যিমানখিনি ব্যাকটেৰিয়া আছে সেই ব্যাকটেৰিয়া কেইটাৰ পৰা আমি ইউজ কৰিছো ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ওলাইছো, ৰাইট? গতিকে আলটিমেটলি উই গেট এ ডাটা য'ত নেকি ইমান বেছিকে আপোনালোকৰ মাইক্ৰো অৰ্গানিজমছ সেই জাগাখিনিত আছে, সেই ৱেষ্ট ৱাটাৰখিনিত আছে. ওকে, চ' আমি এটা ডাটা পাই যাম আলটিমেটলি, ৰাইট? চ' এইটো আছে এটা হিচাপে বায়'সেন্সৰ হিচাপে ইহঁতে কাম কৰে. ওকে, the usage of MFC has been extended to include the creation of clean energy fuels like hydrogen and desalination process in addition to power generation. So ultimately, it is again a contribution towards our shift to clean and green energy. Okay. Additionally, this new technology is heavily focused on the environmental stress brought on by the release of greenhouse gases into the atmosphere. Right? গতিকে আমাৰ GHG emissions যিখিনি হয়, যিখিনি আমাৰ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং এণ্ড অল সেইবিলাকত কন্ট্ৰিবিউশন কৰি আছে, সেইবিলাক নহব, সেইবিলাক বহুতখিনি লগে কি হ'ব, মিটিগেট হৈ যাব বা ৰিডিউস হৈ যাব. ওকে, সো MFC is also very promising, right? তাৰ potential বহুত বেছি হাই আছে in this very future, present and future, right?
MFCs is still a nascent technology. Okay, এতিয়ালৈকে আমি ইমান বেছি পাকৈত হৈ যোৱা নাই ইয়াতে, আমি ইমান বেছি মাষ্টাৰ হোৱা নাই, but through continuous research and development in such technologies we may find solutions to our global environment problems. Okay, so already আমি MFCs or benefits খিনি চালো, গতিকে definitely আমাৰ future it is very promising. Okay, next question to আমি চাও, what do you mean by Navic? Briefly explain about its benefits, how is it different from GPS? So Navic কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে, Navic বা IRNSS বুলি কয়, হয় না? IRNSS ইয়াতে লিখা আছে। ওকে, চলো। সো আপোনালোকে জানে তো আই থিংক ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে, অলৰেডি আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় Navic, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়। So APSC ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ সুধিব পাৰে, UPSC তো অলৰেডি সুধি থৈছে। ওকে, চলো। Navigation with Indian constellation Navic is the operational name of the Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS. Okay, it is an autonomous regional satellite navigation system developed by ISRO. কোনে ডেভেলপ কৰিছে? ISRO. So total number of satellites কেইটা আছে? 7টা। আপোনালোকে এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব কিন্তু। ওকে, কেইটা total number of satellite আছে? 7টা। Okay, located at a distance of approximately 36,000 kilometers above the surface of the Earth. Okay, so আমাৰ যেটো exosphere আছে, exosphere আছে satellites খিনি 3 in geostationary orbit. Okay, 3 বুলি কৈছে, কোন কেইটা 3? IRNSS 1C 1F 1G. Okay, ইমান খিনি যদি আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে, আনসাৰত দেখিব পাৰে, তেতিয়াহলে it's very good. Okay, or else আপোনালোকে at least মনত ৰাখিব যে 3টা geostationary আছে আৰু 4টা geosynchronous আছে, stationary and synchronous. Okay, stationary এটা এনেকুৱা হ'ল যে ইটো সাপোজ আৰ্থ হয়, আৰ্থৰ ওচৰতে, ওকে, আৰ্থৰ ওচৰতে ইয়াতে ধুনীয়াকে 36,000 কিলোমিটাৰ ওপৰত ইয়াতে ধুনীয়াকে ৰিভলভ কৰি থাকিব। ওকে, আৰ্থৰ ওচৰত এটা কিন্তু ষ্টেচনাৰী এটা জায়গাতে থাকিব, কিন্তু জিঅ'সিনক্ৰনাছ কি হ'ব? আৰ্থৰ নিচিনাকে, মানে আৰ্থে যেনেকৈ 24 আৱাৰ্ছ লগায়, ৰাইট, ঘূৰিবৰ কাৰণে। সো তেনেকুৱাই এটা জিঅ'সিনক্ৰনাছ যেটো স্যাটেলাইট থাকিব, জিঅ'সিনক্ৰনাছ স্যাটেলাইটে ওৱান ৰাউণ্ড এক চক্কৰ মাৰিবৰ কাৰণে আৰ্থৰ সাৰাউণ্ডত সিহঁতে কিমান টাইম লগাব? 24 আৱাৰ্ছ। ওকে, সো এইটো হ'ল জিঅ'সিনক্ৰনাছ। অন দা আদাৰ হেণ্ড জিঅ'ষ্টেচনাৰী যেটো হয় সেইটো ষ্টেচনাৰী হয়, নামতে আছে। সো ইট মিন্স দ্যাট সিহঁতৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ থাকিব, সিহঁতে তাতে থাকিব। সিহঁতৰ ইনক্লিনেশ্যনটো জিঅ'সিনক্ৰনাছৰ নিচিনা নহ'ব। আমাৰ আৰ্থটো যেনেকৈ অলপ ইনক্লাইন আছে আৰু ইনক্লাইন হৈ পেলাই যেনেকৈ ঘূৰি থাকে, সেই হিচাপে আমাৰ অকল জিঅ'সিনক্ৰনাছৰ স্যাটেলাইটছখিনিয়ে ঘূৰিব, নট দ্য জিঅ'ষ্টেচনাৰী ওৱানছ। ওকে, কিন্তু অল্টিটিউড হিচাপে চাব গ'লে সিহঁতে অলমষ্ট সিমিলাৰ অল্টিটিউডতে থাকে। ঠিক আছে। Each IRNSS satellite use 2 microwave frequency bands L5 and S bands, okay, and equipped with rubidium atomic clocks. Okay, so I hope আপোনালোকে এইবিলাক L5 S band এইবিলাক কি হয় জানে, নাজানে যদি এইবিলাক আমাৰ ৰেডাৰৰ ৰিলেটেড হয়। ওকে, সো ৰেডাৰত কি কৰা যায়, দ্যাট এক্সাইডৰ পৰা স্যাটেলাইটছ বিলাকৰ পৰা কি কৰিব, কিছুমান ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাক পঠিয়াব। ফ্ৰিকুৱেন্সি বিলাক যেনেকৈ আমাৰ আৰ্থত ৰিফ্লেক্ট হ'ব, তলত পৰিব, আৰ্থৰ সাৰফেসত ৰিফ্লেক্ট হ'ব, ৰিফ্লেক্ট হৈ পেলাই ওপৰলৈ যাব, ৰাইট। সো বেজড অন দা টাইম কিমান ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কিমান সময় লগাইছে, ওকে, তলত গৈ পেলাই আকৌ ওপৰলৈ যাবৰ কাৰণে, সেই সময় হিচাপে সিহঁতে কি কৰে, বস্তুবিলাক থিমেট কৰে। ওকে, which means কোনটো বস্তু কিমান দূৰত আছে এতিয়া সিহঁতে জানিব চেষ্টা কৰে। সো এই যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সিটো অহা যোৱা কৰিলে, দিস কাইন্ড অফ ফ্ৰিকুৱেন্সি goes at a very fast rate, right, বহুত স্পীডত আহিছে, ৰাইট। সো সেইবিলাক আমি আমাৰ নৰ্মেল ঘড়ীবিলাকৰ লগত আমি কাউণ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ। সো সেইটো কাৰণে আমি স্পেচিয়েলাইজ আমি ক্লকস ইউজ কৰোঁ, লাইক ৰুবিডিয়াম এটমিক ক্লকস। এইবিলাক বহুত বেছি স্পেচিফিক কাইণ্ড অফ ক্লকস হয়। ওকে, এইবিলাকে কি কৰিব, একদম স্পেচিফিক টাইম দেখাব, মাইক্ৰ সেকেন্ডছ এণ্ড অল সেইবিলাক সিহঁতে দেখাব পাৰে। ওকে, সো দ্যাটছ হাউ দে ইউজ দিছ টেকনলজি। স্যাটেলাইটছ বিলাকে সেই হিচাপে টেকনলজি বিলাক ইউজ কৰে। ওকে, Navic is the 4th independent regional navigation satellite system in the world besides GPS. Okay, so আমাৰ এইটো 4 নম্বৰ independent regional navigation system, independent. Okay, এইটো word টো মনত ৰাখিব। GPS আছে আমাৰ US ৰ, already you know what is GPS. Russiaৰ GLONASS আছে, Beidou China আছে, then to be recognized by the IMO. Okay, so already এই তিনটা কোনে ৰেকগনাইজ কৰি দিছে? ইন্টাৰনেশ্যনেল মেৰিটাইম অৰ্গেনাইজেশ্যন, সিহঁতে ৰেকগনাইজ কৰি গৈছে। Okay,
But এতিয়া আমাৰ 4 নম্বৰ ৰেকগনাইজ যেটো আমাৰ নেভিগেশন সিস্টেম হয় হেতু হৈ গল আমাৰ ভাৰতৰ নাভিক ওকে বেনিফিটস বহুত বেছি বেনিফিটস আছে ওকে সো বেনিফিটস বহুত বেছি আছে নাভিকৰ আমি যদি চাই যাও কিছুমান বেনিফিটস লাইক তাৰ সব ধৰণৰ তাৰ এপ্লিকেশন আছে লাইক টেৰেস্ট্ৰিয়েলটো এপ্লিকেশন আছে এৰিয়েলটো হতৰ এপ্লিকেশন আছে মেৰিন নেভিগেশনটো হতৰ এপ্লিকেশন আছে ৰাইট disaster management vehicle tracking fleet management okay integration with mobile phones আজিকালি বহুত মোবাইল ফোনছটো আহি গৈছে নাভিক right realme redmi etc এবিলাকত আহি গৈছে mapping and all এবিলাক বহুত ধৰণৰ এপ্লিকেশনছ বিলাক আছে it has been designed to provide accurate real time position RTP real time position and timing services covering India and a region of extending 1500 km. So India jikhini boundary ase tar por aru extend 1500 km extend hobe. Okay? Okay? So that is the thing that amar India okol ei hotor heri kini napabo okay benefits kini okol India lobo paribo tenuka kotha nohoy but India jikini neighboring states ase হিহত ইন নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ আছে হিহতেও আমাৰ নাভিকৰ বেনিফিটস বিলাক লব পাৰে ৰাইট সো যেনেকে জিপিএস ইউএসএ জিপিএস প্ৰভাইড কৰি আছে সকলো পৃথিৱীত ৰাইট সো তেনেকে হিহতেও প্ৰভাইড কৰিব ইণ্ডিয়াও প্ৰভাইড কৰিব ওকে এট লিষ্ট নেইবাৰিং কান্ট্ৰিজ কেটা ফৰ ষ্টাৰ্ট ওকে serve dual purpose মানে কি কৈছে ইয়াতে that civilian user কাৰণেও ইউজ হ'ব আৰু military user কাৰণেও ইউজ হ'ব so standard positioning service SPS is for civilian use on the other hand restricted service RS বুলি কৈছে হেতু military user কাৰণে okay international recognition ওটিকে Qualcomm Technologies has unveiled mobile chipsets supporting IRNS such as the Realme Redmi etc okay independent already independent আমি এখিনি আগতে পঢ়িলো রাইট হেতু কাৰণে IMO এ আমাক ৰেকগনাইজ কৰিছে ৰাইট tracking of commercial vehicles so tracking of commercial vehicle possible right GPS এ জনেকা কৰে so definitely আমাৰ SPS ও কৰিব right বা RS ও কৰিব enhances India's soft power diplomacy the extensive coverage will be a diplomatic goodwill gesture from India towards South countries so South Asian যিখিনি আমাৰ countries আছে okay এই countries কিনে কি হ'ব আমাৰ ಇದು soft power আছে soft power টো আমাৰ ভাল হ'ব because আমি হতা provide কৰিম with our technology right 1500 km right so that's how we will increase our soft power okay chalo so yate images kini dia ase so apnaloke sabo pare and definitely you will get the PDF okay so apnaloke just roki pla bahut time di sabo pare okay chalo how does it differ from GPS now this is an important thing GPS or pura amar yar logot ki difference ki ase okay hetu sa comparison okay GPS is a global navigation satellite system which achieved global coverage in 1995 and is owned by the US government and operated by whom the US Air Force okay so GPS kintu operate kone kore US Air Force gotike any kind of yote data bila so yote sob data bila por access pai ase kone pai ase US military okay GPS jone use kori ase alert ho jab ठीक है चलो serial number हिसाबे जदि साउ फर्स्ट कंट्री तो हमें कम बोलो डिफरेंस इज व्हाट यूएसए और इंडिया सिंपल इज दैट नंबर ऑफ सैटेलाइट जदि साउ जीपीएस और 31 टा सैटेलाइट আছে बहुत বেশি আর আমার ইন্ডিয়ার ओके but 7 is enough for us for now okay coverage जदि साउ जीपीएस और ग्लोबल और আমার কিমান আছে 1500 কিলোমিটার রেডিয়াস ফার্স্ট লঞ্চ স্যাটেলাইটস আমার 1978 ত হৈছিল ইহতৰ 1978 ত আমাৰ 2013 ওকে গটিকে মানে কি ফার্স্ট লঞ্চ স্যাটেলাইট মিন্স এটা কি স্যাটেলাইট পঠায় রাইট আমাৰ ওয়ান এ প্ৰথমত পঠাইছিল রাইট সো প্ৰথম যোনটো পঠাইছিল 2013 ওকে লাইফ টাইম অফ ইচ স্যাটেলাইট যদি আমি চাও ইহতৰ 10 ইয়ার্স আমাৰ কিন্তু 12 ইয়ার্স ওকে সো 12 বছৰৰ পিছত স্যাটেলাইটটো কি হ'ব স্পেস ডেব্ৰিজ বনি যাব রাইট চল orbital height যদি চাও এটা 20000 আৰু আমাৰ 36000 কিলোমিটাৰ precision যদি চাও আমাৰ 5 মিটাৰ লকে accuracy আছে precision মানে accuracy 5 মিটাৰ accuracy লকে এটা পারফেক্টলি হ'ব পাৰে আপনি যদি ইয়াতে আপোনাক পিন পইণ্ট কৰিছে ইন গুগল ম্যাপ that means আপোনালোকে হেতু জায়গাতে আছে বা at least
5 মিটাৰ ইফালে ইফালে থাকিব পাৰে বাট আমাৰ একুৰেচিটো ইমান ভাল নাই 20 মিটাৰ চিভিলৰ কাৰণে আৰু 10 মিটাৰ ফৰ মিলিটাৰী পাৰপাস ওকে আমাৰ ক্যামেৰা চেনাল আমাৰ এইবিলাক বহুত ভাল ওকে যিখিনি ৰিজলিউশন সিস্টেমছ আছে আমাৰ কিন্তু ডিভাইসেস বিলাক ভাল আমাৰ কিন্তু ৰিজলিউশনটো আমাৰ ইমান ভাল ওকে অপাৰেটেড বাই কি হ'ব আমাৰ হেতৰ হৈ গল কি আছিল অপাৰেটেড বাই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ হোৱাট ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ডিফেন্স সিহঁতৰ আৰু আমাৰ কোনে অপাৰেট কৰে ইছৰো ৰাইট conclusion যদি চাও with the introduction of IRNSS India is moving towards achieving self-reliance independent regulation in the field of space technology okay so here the conclusion is India being the high power nation in South Asia the services of IRNSS can be given to neighboring countries on a commercial basis or free of cost delivery okay when our CSAP everything is free of cost then it is free of cost delivery okay as part of the geostrategic move okay with more additions in the number of satellites the reach of IRNSS will bolster the ability of our right next question the relevance of developing domestic defense technology capabilities has been reaffirmed by the continuing Ukrainian crisis okay now what does it mean question the key besides key question that আমাৰ যেটো ডিফেন্স মেকানিজম আছে হেবোৰ আমি বহুত স্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব হেবিলাকত আমি বহুত ডেভেলপমেন্ট আনিব লাগিব ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ৰাইট আৰু এই বস্তুটো আমাক কোনে শিকাইছে ইউক্ৰেইনে ওকে সো ইউক্ৰেইন যেটো ক্ৰাইসিস চলি আছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যেটো যুদ্ধ চলি আছে হেটোৰ পৰা আমি কি বুজিছো দ্যাট আমি আমাৰ ডিফেন্স মেকানিজম বিলাকো ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ৰাইট কোনে কেতিয়া হামলা কৰি দিয়ে কম right আপোনালোকে অলৰেডি মাইন্ডত আহিছে সকে কোনে কিটা কৈ দিব পাৰে right okay so আমাৰ big brother small brother সব আছে আমাৰ নহয় জানো so কোনে কিটা মোৰ পৰা attack কৰি দিয়ে we can never know okay so let's start introduction dia আছে that a nation can fend against attack and unwarranted violence from outside sources thanks to a robust and well equipped military it serves as a defense mechanism and shows the nation's military powers and capacity to defend itself against enemy nations. For instance, if Ukraine had enough defense capabilities, Russia might be right. So Ukraine যদি বহুত বেশি এক ডিফেন্স মেকানিজম বা মিলিটারি ওয়াইজ যদি বহুত বেশি স্ট্রং থাকিলে হয় তেতিয়া রাশিয়া ইমানখিনি কৰিব ড্যামেজ দিব নোৱাৰিলে হয় যিমান এতিয়া দি আছে ঠিক আছে চলো significance of developing indigenous defense technology okay so the significance will have first jodi ami sa to maintain its regional autonomy okay so regional autonomy maintain koribole ba amar sovereignty maintain koribo karone amar nijor defense mechanism thakato bahut beshi important okay next point jodi ami sa to create a robust security framework okay so a robust security framework ata ami banabo laibo India needs to revamp its military goods to match the demands of contemporary warfare in order to establish a strong security framework ठीक है सर सेटो अगर आपनालोকৰ second point third point promoting investments in R&D and production in the defense sector okay so ami amar R&D amar promote koribo laibo okay ডিফেন্স সেক্টৰত আমি আমাৰ R&D প্ৰমোট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ডিফেন্স মেকানিজম খিনি আৰু ভাল হ'ব ওকে ডিফেন্স ৰিফৰ্ম বেসড অন ইন্ডিয়ান নিডস সো আমি ডিফেন্স মেকানিজম বিলাক আমাৰ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব ওকে আমাৰ যিবিলাক স্ট্ৰেটেজিজ আছে ওকে আমাৰ যিবিলাক ওয়েজ আছে সেই ওয়েজ বিলাক আমি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব বেসড অন দা ৰিকোয়াৰমেন্টস ওকে ইন্ডিয়া যি হিচাপে ৰিকোয়াৰমেন্ট লাগে সেই হিচাপে কৰিব লাগিব ওকে ফৰ এক্সাম্পল Ladakh, Siachen and coastal regions. In the Ladakh region, to ami eta maritime defense strong kori labh nai, right? Ami maritime defense code basic strong kori bole provision in the coastal region, right? So based on the regions, based on their needs, okay, requirements, ami amar defense reform bila kori bole. Next, we go strategic capability. An independent and self-sufficient defense sector will elevate India to the status of a major world power. Okay? So strategic ami capability hisabe ami both is capable নহয় জানো
Nationalism and patriotism, innovative defense equipment and development has the potential to foster nationalism and patriotism. Okay, so ultimately our nationalism বা patriotism আমার বহুত বেশি হেৰি ভাল হৈছে, right? How? যদি আমাৰ বহুত দুনিয়াতে আমাৰ বহুত হেভি মেচিনাৰী বিলাক আছে, আমাৰ অলৰেডি ব্ৰহ্মছ নল ইমান হেভি আমাৰ মিসাইলছ বিলাক আছে, right? So এইবিলাক মিসাইলছ বিলাক কোনে অপাৰেট কৰি আছে, right? আপোনাৰ মন যায় নেকি আপোনালোকৰ সেইবোৰ মিসাইল বিলাক অপাৰেট কৰিবৰ কাৰণে, right? So যদি মন যায় you can go and join our military, right? So আমাৰ ultimately nationalism বা patriotism হেতুত এটা great contribution হ'ব যদি আমি আমাৰ ডিফেন্স মেকানিজম বিলাক আমি ইমপ্ৰুভ কৰো, right? Next point, affect sovereignty. Having to rely on other nations for weapons would have an impact on India's ability to make independent military choices, right? So sovereignty আমাৰ attack হৈ আছে কাৰণ আমি বহুতখিনি বস্তু বেলেগৰ পৰা কিনি আছো, ইউক্ৰেইনৰ আমাৰ ৰাছিয়াৰ পৰা কিনি আছো, ইউএছৰ পৰা কিনি আছো, ইউক্ৰেইনৰ পৰা কিনি আছো ফৰ এক্সাম্পল, right? Dios, no doubt, okay? So this is the thing. Defense indigenousness is essential for maintaining national security. It preserves the conclusion, okay? It preserves the technological know-how and promotes the innovation and spin-off technologies that frequently result. With an independent and self-sufficient military industry, India will become one of the world's leading countries and strengthen its strategic capability. Okay? So, moving on to the next question. Discuss the advantages and challenges concerns related to GM crops. I think আপোনালোকে সকলোৱে জানে what is GM crops, okay? তাৰ challenges বিলাক আৰু possibilities, challenges আৰু possibilities বা advantage বিলাক আমাক সুধিছে question, okay? So GM আপোনালোকে সকলোৱে জানে genetically modified crops, right? So সেইবিলাকৰ আমি প্ৰথমত চাওঁ advantages of GM crops. So advantages যদি চাওঁ, GM crops have higher tolerances for cold, heat, drought, salinity, etc., right? So এইখিনি আপোনালোকে স্কুলৰ পৰা চাগে পঢ়ি আহিছে already, right? But হিহঁতৰ এই তেনেকা ধৰণৰ GM related question আহা বহুত চান্স আছে, okay? এইবিলাক এটা controversy আহিয়ে থাকে, right? Every now and then. This can help provide food security আমাৰ ensure হ'ব, right? By reducing the dangers and cost of pesticide, GM crops can provide farmers with improved economic options, okay? So যেতিয়া নেকি resistant হৈ বেছি resistant হৈ যাব, okay? আমাৰ plants বিলাক বেছি resistant হৈ যাব, তেতিয়া কি হ'ব? তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যেটো farmers বিলাকৰ যেটো economic condition আছে, right? সেই economic conditions তো আমাৰ কি হৈ যাব? better হৈ যাব, ঠিক আছে? Next, crops nutritional composition can also be changed, resulting in the denser nutritional profile. So আমাৰ যেটো nutrition আছে, crops বিলাকৰ যেটো nutritional value আছে, সেই nutritional value to আমি increase কৰিব পাৰো with the help of genetically modifying the crops, okay? Challenges, এতিয়া আমি চাম about the challenges আছে, right? Pros and cons separate, no sir? It is yet unclear how growing GMO crops like GM mustard may affect people's health, the environment, okay? So ultimately environment eta কি আছে আপোনালোকৰ effect এটা আছে, নহয় জানো? Ultimately the food chain, groundwater, etc., everything সব এটা affect কৰে, right? So due to alterations done in the genetically level, that would be permanent GMOs pose hazards of toxicity and unintended repercussions, okay? গটিকে GMO বিলাক যেটা নাকি আমি বনাও তেতিয়া আমাৰ বহুত হেলথ এসোসিয়েটেড ফ্যাক্টরস বিলাক থাকে, ওকে? আৰু তাতে কিছুমান বহুত পার্মানেন্ট ফ্যাক্টরস থাকি যাব পাৰে, রাইট? পার্মানেন্ট আউটকাম আমাৰ থাকি যাব, নেগেটিভ ইফেক্টস, পার্মানেন্ট ইফেক্ট থাকি যাব পাৰে, রাইট? Wild plants known as weeds take nutrients from the soil and prevent crops from using them, okay? Significant allergic concerns আছে, ঠিক আছে? Then by contaminating the gene pool of wild kinds of crops, GMOs also pose a risk to biodiversity, okay? Also it has a risk to biodiversity, right? Producers are additionally financially burdened by GMOs. আকৌ আমি তো চাইছিলো যে GMO বিলাক হলে আমাৰ ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন ভাল হ'ব ফার্মার্স বিলাকৰ, right? But on the other hand, যেতিয়া নেকি GMO যদি একেবাৰে বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব? GMO সিডস কিনিব লাগিব ফার্মার বিলাক, আৰু আমাৰ ফার্মার বিলাক জানে আপোনালোকে, right? সিহঁতে বহুত পভাৰ্টিত জীয়াই থকা, নহয় জানো? গতিকে সিহঁতৰ লগত সিডস কিনিবলৈ পইচা নাথাকে। So ultimately government will have to intervene and they will have to give subsidy on such seeds or financially aid them
to buy such seeds. ठीक है sir? The essential values of living things are violated and nature is tampered with by combining genes from different species, among other ethical issues by these practices. ठीक है sir? Now, যদি আমি conclusion চাও, even though GM crops hold a hope for future in view of climate change, food security, poverty, hunger, malnutrition, etc., they are still riddled with concerns. So, our बहुत बेसी benefits আছে কিন্তু লগতে তাৰ concern বোৰো কম নাই. Right? So, এইখিনি কথা কৈছে. India also needs to put in place a proper mechanism for research. Okay? So, এটা আমাৰ ভাল এটা framework লাগে. Okay? এটা proper এটা framework লাগে. Okay? Proper framework লাগে, mechanism লাগে for research, field trials and clearance of GM crops. Okay? Next question we discuss the new features of Indian State Forest Report 2021. Okay? ISFR is very important, right? So ISFR question बहुत बेसी chances আছে. But the question does not only demand about the key reports of Indian State Forest, but it demands the new features. নতুন ফিচার সো আগৰ পৰা ISFR ওলাই আছে ইটস এ biennial thing right every 2 years ওলাই থাকে বাট এইবাৰ নতুন কি ওলালে 2021 যদি ওলালে এটো নতুন কি ওলালে ওকে সেইখিনি হৈছে সো নিউ ফিচার যদি আমি চাও ফার্স্ট হৈ গল এবাৰ এটা এডিশনাল চ্যাপ্টাৰ এটা তাতে আছে ওকে নিউ চ্যাপ্টাৰ এটা এড কৰিছে ৰিপৰ্টৰ সেই চ্যাপ্টাৰটো হৈ গল এ নিউ চ্যাপ্টাৰ অন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভস কৰিডৰ্স এণ্ড লায়ন কনজাৰভেশ্যন এৰিয়া ওকে সো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বিলাকৰ ইহঁতৰ কৰিডৰ বিলাক লায়ন এৰিয়া বিলাক ওকে লায়ন ৰিজাৰ্ভেশ্যন এৰিয়া হেবিলাক ৰিজাৰ্ভস বিলাকৰ কেনে ধৰণৰ ফৰেষ্ট কভাৰ আছে হেবোৰ চাইছে ওকে দেন ফৰেষ্ট কভাৰ ইন such areas the decadal assessment of the change in forest cover inside tiger reserves corridors and lion conservation areas in this context aids in evaluating the effectiveness of conservation measures and management interventions. Okay, so amar jikini measures ase jikini interventions ase okay regarding lion tiger and all hebla properly effective hoy asile na hebla saise okay forest cover and all amar tiger reserve bilakot bhalke ase ne nai hihotor hidot asile nai hetu saise okay next I go above ground biomass okay biomass apnaloke gom pai what is biomass right so above ground biomass to opposite ground or upor amar total kiman biomass ase hetu sabe okay state by state okay already 2019 ত আমাৰ অসমৰ কাৰণে যেটো এই ৰিপৰ্টটো above ground biomass যেটো আছে অসম আৰু ওড়িশাৰ কাৰণে 2019 তে ওলোৱা হৈছে কিন্তু এইবাৰ সকলো ষ্টেটছৰ কাৰণে ওলোৱা হ'ব ওকে ওলোৱা গ'ল নেক্সট যদি আমি চাও ম্যাপিং অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ হটস্পট সো ক্লাইমেট চেঞ্জ হটস্পটছ বিলাক ক'ত আছে কোনখিনি জায়গা ক্লাইমেট চেঞ্জ হলে তাতে বহুত বেছি ইফেক্ট হ'ব ওকে হেবোৰ জায়গাবিলাক এন্টিসিপেট কৰি ওলোৱা হৈছে ওকে বাট কেনেকা ওলাই গৈছে নাও again এইবোৰৰ নামবিলাক আপোনালোকে যদি মেনশন কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে ইটস ভেৰি গুড ওকে conducted by whom FSI Forest Service of India in conjunction with Birla Institute of Technology and Science BITS Pilani okay now this is again important from prelims point of view as well but আপোনালোকে যদি এইবোৰ মেইনছত লিখে আপোনালোকৰ এনসাৰত 4 লাগি যাব right continuing using computer model based projections of temperature and rainfall data okay so tene dhoroner data bilak amar ulwa jabo next special thematic maps on forest cover okay thematic maps what are thematic maps ami jetia niki maps bilak sao tete different belek color or belek bostu bilak refer kori thake right or belek type of symbols bilak dia thake right so he bilak ki koise he bilak hoy jay apnalogor thematic maps okay subject wise okay ba concern wise color belek hobo ba pattern belek hobo ঠিক আছে so tene dhoroner special thematic maps bilak bonwa goise on forest cover next jodi ami sao new methodology to measure ISFR okay so ultimately he gute report to banabor karone ihote eta notun eta methodology loise notun eta method ihote loise right so ihote ki adopt koise notun methodology to hoy gol FSI has adopted using the vector boundary layers of various administrative units so vector boundary layers okay vector boundary layers now the biennial assessment of forest cover of the country using mid resolution satellite data
is based on the interpretation of LISS2. Okay, LISS2 3 data from the Indian remote sensing satellite data resource set. Okay, to resource set hobo lage. Okay, our resource set jeto our satellite ase, right? He satellite to kotha yate koise. So he satellite to jiblak our LISS3 jikhini data ase, he data khini kotha koise. Okay. So what is LISS3 data? Mane ki hoise linear imaging and self scaling sensor. Okay, linear imaging and self scaling sensor. Okay, so this kind of data picture dekha rahe hobe. I hope it will help you guys. Okay, so this kind of data ebla ki amar radar bila. Okay, so satellite se ki koribo নতুন মেথডলজিত কি কৰিছে ইহতে আমাৰ যিখিনি ৰিসোৰ্স সেট স্যাটেলাইটস আছে ওকে ৰিসোৰ্স সেট স্যাটেলাইটস আছে সেই স্যাটেলাইটস বিলাকৰ পৰা কিছুমান ফ্ৰিকুৱেন্সি দিব ওকে আৰু সেই ফ্ৰিকুৱেন্সি খিনি যেটা নেকি ৰিটাৰ্ন যাব ৰিফ্লেক্ট যাব তেতিয়া ইহতক ৰিড কৰিব এটা ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ পৰা যেটা নেকি আহিছে স্যাটেলাইট খিনি আহি পেলাই গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ৰিফ্লেক্ট হৈছে তো ইহতৰ টাইম টু ৰিফ্লেক্ট হৈ পেলাই যেটা ঘূৰি গৈছে আৰু টাইম টু বেলেগ হ'ব on the other hand ইহতৰ যেটা নেকি পানীত যেটা নেকি পৰি পেলাই ইহতৰ ৰিফ্লেক্ট হ'ব এটা ইহতৰ again টাইম টু বেলেগ হ'ব ৰাইট সো বেসড on such data ইহতে different mapping বিলাক ইহতে কৰে ওকে so ইহতে কি আছে with a spatial resolution of 23.5 meters with a scale of interpretation 1:50,000 right 1:50,000 to monitor forest cover. So it's very so our normal devices like iman loboi nori right this information provide inputs for various global level inventories reports such as GSD inventory growing stock carbon stock etc. Okay, so আমি কি দেখিলো that overall আমাৰ যেটো নতুন ফিচার্স আছে কোড আমাৰ ISFR report 2021 ত নতুন ফিচার্স আছে first report first change to hoibo notun bostu lo ki hoibo a new chapter on tiger reserves corridors and lion conservation area okay next hoibo apnalokor above ground biomass notun aroda chapter add korile mapping of climate change hotspots okay then special thematic maps on forest cover okay the special thematic maps on forest cover and last but not the least গোটে ISFR report to বনাবলে নতুন এটা methodology হতে adopt কৰিছে okay so these are the new features of ISFR 2021 okay so ISFR কি হয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে ঠিক আমাৰ tree cover কিমান আমাৰ forest cover কিমান আমাৰ bamboo কিমান right সেইবোৰ আমাৰ সব ডাটা বিলাক আমি কৰ পৰা পাও through that report ISFR যেটো report ওলাই সেইটো okay চল So moving on, critically analyze the recently notified forest conservation rules 2022. So আপোনালোকে যদি এটো সোৱা নাই তেতিয়াহলে ভালকে চাই লব and মোৰ মডেলৰ যেটো আনসাৰ আছে ইয়াতো আপোনালোকে বহুত খিনি ডিটেইলস পাব okay so this is again very important okay controversial হয় more the Ministry of Environment Forest and Climate MOEFCC has notified the forest conservation rules 2022 under the Forest Conservation Act okay under what under the Forest Conservation Act okay so forest conservation act ketia asle in 1980 okay 1980 apnalokor forest conservation act asile the union government has updated the rules okay or some ami new forest conservation rules kini ki ase okay so notification ase tate ki likha ase ami saw under the guidelines the state governments are now in charge of obtaining tribal agreements instead of the union government right it indicates that it is now the responsibility of the state governments to protect the signatories. So agote card act asle union government. Etia state government or patheliya right? So amar jekine scheduled tribes ase okay eblakor responsible kune hobo state. Thik ase? So once a project has received the APSC's permission okay APSC boli kole ki hobo Forest Advisory Committee okay has received the Forest Advisory Committee's permission it is then forwarded to the state officials who will gather the compensatory fund and prepare it for final so ultimately ite ki hobo state e bahut khini kaam koribo lagibo okay the union government is now permitted by the new regulations to approve the clearance of a forest without first consulting its residents okay next point jodi ami saw
In addition, even before the state government confirms the agreement of the forest dwellers, the turnover of the forest may be permitted and the union government may obtain payment of compensatory afforestation from the private. Okay? So, আমাৰ যেটো ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট আছে হিহতে তাৰপৰা প্ৰাইভেট ডেভেলপাৰ যিখিনি আছে যিখিনিয়ে আপোনালোকৰ এনভায়ৰনমেন্টাল হেবিলাকত ফৰেষ্ট ৰিলেটেড বস্তুবিলাকৰ ইফেক্ট কৰি আছে হিহতে আলটিমেটলি কম্পেনসেশন খিনি কাক দিব ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট okay the regulations allow for the cultivation of plantings by private parties who can then sell the plantations to businesses with compensating afforestation goals as land okay so yate kisiman amar rules banai dia goise okay private parties bilakok ba jihokole environmental impact kori ase okay hiyotor kisiman rules banai dia goise je hiyote conserve koribo lagibo aru hiyote jodi developmentor namor kisiman bostu clear korise kisiman jaga clear kori ase eta instead hiyote ki koribo lagibo hiyote bohu jaga hiyote compensation dibo lagibo how by planting trees and to sell the episode plantation korar pasot hiyote he jaga khini ji kore okay but plantation koribo lagibo forest bilak amar conserve koribo lagibo right concern jodi ami saw what will happen to the tribal groups and communities that live in forests and whose land will be seized for development purposes is not entirely clear right so your rehabilitation or kotha tate bahut dunia ke mention kora nai okay so what will happen to them hikini bhalke clear kora nai furthermore it appears from the wording of the new regulations that getting gram sabha approval before diverting forest is not required so agote required asile gram sabhar pora apnaloke information permission lobo laibo etia hetu nai right so local level of grassroots level of ek phalor pura power to uthai dise okay but ekebare union of loi joa nai state government of bahut kini eta state government of hatot bahut kini kam udai dise okay the guidelines are being criticized as a means of promoting corporate convenience for a select few while putting a stop to the ease of living for the majority of the forest okay so ultimately corporate jikhini amar sectors ase hihotor kane bahut hit hoy beneficial hoy boli koise but forest dwellers kini amar jikhini ase hihotor kane problematic hoise right problematic hoise without talking or to consulting with the stakeholders the new guidelines were published আৰু তাৰ উপৰিও এই নতুনখিনি যিখিনি গাইডলাইন দিছে সেই গাইডলাইনস খিনি হতে দিয়াৰ আগতে যিখিনি মানুহ কনসাৰ্ন আছে যিখিনি ষ্টেক হোল্ডাৰ্স আছে সিহঁতৰ লগত এবাৰো ফুটফুস নকৰিব ৰাইট the revised forest conservation rules should be re-evaluated following fruitful conservation so gotike it is the topic okay notification jetu hoy notification to akobar re-evaluate koribole koa goise in conclusion okay they need to be adjusted to consider the crucial importance of tribal and forest life okay so amar jikini forest dwellers ase hiyotor kotha ami bhabibo lagibo hiyotor rights kini kotha bhabibo lagibo and also we should appreciate their role in conserving the forest okay and that's where forest dweller acts come in okay so forest dwellers act jetu ase hetu apnaloke jodi sonai etu sabo this is again very important thik ase next question discuss the stages in the development of a vaccine okay so apnaloke question to kane ready hoy thakibo even though a question to itia sabo gole corona and all gusi gol but still again it is very important okay chalo an international effort to create a safe and effective vaccine let's skip the introduction I mean body sound stages in the development of the vaccine so our stages ki ase first is exploratory preclinical clinical development regulatory review and approval manufacturing and quality control okay is sort of our steps ase first stage jodi ami saw exploratory okay so etu time ki koribo explore koribo the phase of vaccine development involves a lot of study okay he hisabe eta explore koribo study and exploration jota koribo second stage preclinical okay to ascertain if the candidate vaccine will result in immunity or not researchers use tissue culture or cell culture tar bisot logalog eta manuhor por vaccination to niti bonuar bisot kiyote protomor test koribo where in tissue culture or cell culture okay so after that clinical development hobo jot niki kisiman manuhok dia jabo okay jar immunity bhal okay he hisabe dia jabo hetu hoy gol apnalokor clinical development aru tar bisot clinical development or actually different phase ase okay first phase to hoy jabo apnalokor ki
য'ত নেকি জাষ্ট এটা স্মল গ্ৰুপছ অফ দিয়া যাব যাৰ ইমিউনিটি এণ্ড অল ভাল ওকে সিহঁতক দিয়া যাব সেকেন্ড কি দিয়া যাব যেটো আপোনালোকৰ ফেজ 2 ইনভলভস এক্সপান্ডিং দ্য ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এন্ড এডমিনিস্ট্রেটিং দ্য নভেল ভ্যাকসিনেশন টু ইন্ডিভিজুয়ালস হু শেয়ার দ্য সেম ট্রেটস ওকে মানে যেটো টার্গেট পপুলেশন আছে টার্গেট পপুলেশনৰ মানুহ এটা দুটা লৈ আহিব এন্ড সিহঁতক ভ্যাকসিনেশন কৰা যাবগে okay and third phase to ki hobo thousands of patients okay receive the vaccination throughout phase 3 as its effectiveness and safety are evaluated okay phase 1 clear koila phase 2 clear koila etia to mane mass number of people of not vaccination kori okay next time go regulatory review and approval okay and phase number 3 korar pisot not eta license eta banabo lagibo a biologics license application okay so phase 3 hote ki korise thousands of patients receive the vaccine throughout phase 3 as its effectiveness and safety are evaluated okay বহুত কেনা মানুহক হেতে ভ্যাকসিন দিবগে বাট হেতে ইভালুয়েট কৰি থাকিব আৰু হেতে মনিটৰো কৰি থাকিব okay তাৰ পিছত হেতে চাব যেনে কি ইট ইজ ফাইন ইট ইজ গোইং গুড okay তাৰ পিছত হেতে কি কৰিব লাগিব এটা লাইসেন্স ল'ব লাগিব বায়োলজিক্স লাইসেন্স এপ্লিকেশন BLA okay তাৰ পিছত লাইসেন্স লোৱাৰ পিছত কি আৰু পেশেন্ট ম্যানুফ্যাকচাৰিং আৰম্ভ right The infrastructure, manpower, and the tools required to produce large numbers of vaccine are provided by well-known pharmaceutical companies. Okay, so next we will have quality control. Now, manufacturing is going very good, fine, but quality control is very, very important. Stakeholders are required to follow protocols that let them monitor whether a vaccine is working as expected. Okay, so ultimately monitoring is very, very important. Okay, so he can have 6 stages of vaccine development. Okay, so I think it is very important. Okay, so then our corona is crisis right? So we should be ready for it. Next question let me saw. India's EPI 2022 rating has been significantly downgraded. Indicated the reasons why disputed the environmental performance index findings in this review. Okay, so যেটো আমাৰ API index আছে API indexত আমাৰ ইন্ডিয়া ranking বহুত তলত okay so হেতু কাৰণে ইন্ডিয়া কিন্তু আপত্তি কৰিছে okay ইন্ডিয়া আপত্তি কৰিছে that আমাৰ API indexত আমি ইমান কম ইমান তলত কেনেকৈ আহিলো আমাৰ বাকি পাকিস্তান এন্ড অল হেততছে আমি তলত থাকিছো how okay why so ইন্ডিয়া আপত্তি কৰিছে যে আমি ইমান তলত থাকিবলৈ নালাগে okay Okay, so India is in the bottom half of the list of 180 nations on the Yale and Columbia University. So here is index 2 line. Okay, the MOEFCC has responded by disputing this and claiming that it is based on unfounded assumptions. Okay, so here যেটো আমাৰ ranking কৰিছে সেই ranking টো হেটা ভালকে কৰা নাই okay but unfounded assumption বুলি কৈছে okay assumptions খিনি হেতৰ very poor বুলি কৈছে poor evaluation of India received a score of 18.9 and rank of 180 okay down from 168 and a score of 27.6 in 2020 okay India ranks among the worst performers following Pakistan, Bangladesh, Vietnam and Myanmar. Okay, India's objection, sorry, not objective, India's objection. India object korise, right? Ki hisabe India object korise to India কিছুমান reason আছে. For instance, India's score for black carbon growth increased from 32 in 2020 to 100 in 2022. Okay, although the indicator's weight has decreased from 0.018 to 0.0038. Okay, so 0.018 যেটো আছিলে okay হেতু এতিয়া কিমান হৈ গল 0.003 বহুত কিনি কমি গল right so হিসাবে চাবলে ইন্ডিয়া is doing good right black carbon হিসাবে যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান কমি গল 0.0038 হৈ গৈছে আগতে 0.018 3 decimal আৰু ইয়াতে আছে 4 right so difference to I have কম পাইছে আপোনালোকে so এই হিসাবে চাবলে ইন্ডিয়া is doing good but no আমাৰ EPI যেটো ইনডেক্স আছে তাতে আমাৰ বহুত তলত দিলে okay Columbia and Yale University. India has also objected to the 2050 GHG forecast calculations. Instead of taking into consideration by account a longer period
the level of renewable energy capacity and use, extra carbon sinks, energy efficiency, etc. The prediction for GHG emissions has been calculated based on the average rate of change in emissions over the last 10 years. Okay, so last 10 years or যদি আমি evaluate কৰো তেতিয়াহলে India is doing very good. Okay, but still India EPI যিটো আছে EPI আমাৰ বহুত কম আছে আমাৰ GHG commission and all সেইবিলাকো আমাৰ GHG emissions বিলাকো আমাৰ বহুতখিনি কমিছে but still আমাক ইনডেক্সত তলত দিছে okay rankingত আমাৰ বহুত তলত the report was also deemed highly problematic by environmental scientists. So not only India, both environmental scientists here too question. ये report तो भाग बना, okay? ये report तो किबा ना तो गलत है, ठीक है? Who said that it does not neither reflect political reality nor it is ethically correct, okay? Despite problems with the environmental performance index, India still has ongoing environmental problems that needs to be recognized, brought to light and resolved as soon as feasible. Okay, so ঠিক আছে বাৰু EPI অকল আমাৰ ইন্ডিয়া বুলি নহয় বহুতখিনি environmental scientists okay বহুতখিনি nations oppose কৰিছে but it is clear and certain that আমি EPI ইমান তলত নাথাকিব পাৰো but আমাৰ কিন্তু issues বহুত আছে okay environmental related আমাৰ issues কিন্তু বহুত আছে okay what are the challenges associated with regulation of AI okay so AI kotha ahigol now AI is very important AI refers to the system that display intelligent human-like behavior, complex decision making, and are capable to display emotions. Okay, so I hope apnaloke hokole jane AI kotha bilak. Chalo. So and also apnaloke ki asile Isaac, right? Isaac Asimovৰ যেটো 3 laws আছে regarding AI ekiniও I hope apnaloke jane. Okay, so he tinta যেটো law আছে hetu বহুত important, right? Like robote মানুহক harm কৰিব নোৱাৰে intentionally or not okay again robote যিসকলে মানুহে যিখিনি কব okay AI হেকিনি সব শুনিবই লাগিব right so then again AI robote নিজকো আকো ইহঁতে কি কৰিব থাৰ্ড ৰলটো কি হয় থাৰ্ড ৰলটো নিজকো ইহঁতে এনি টাইম প্ৰটেক্ট কৰিব চাব লাগিব right so এই তিনটা ল আছে so এই তিনটা ল 3 নম্বৰ লটো কি বুলি কয় এটো বহুত বেছি কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল right so এই পাৱাৰটো দিটাৰ কাৰণে ইহঁতৰ the character and nature changes over. So AI related আমি কিছুমান issues চাও okay it is difficult to anticipate and analyze legal difficulties related to the use of AI and find easy solutions okay so বহুত কম solution এটাৰ বহুত কম আছে out of the entire 20,000 PhDs in AI there are fewer than 400 in India so India AI related knowledge বহুত কম আছে okay the data used to train AI has human biases okay so ultimately মই যদি এটা AI বনাই আছো যিখিনি ডাটা মই দিম এখিনি মোৰ ইচ্ছা মতে দিম রাইট মই তো আনবায়াস এপ্লাই নিদিম রাইট মই যদিও মই আনবায়াস হয় আছো বুলি ভাবিছো মই ভাবিছো যে মই ফেয়াৰ ভেৰি ফেয়াৰ একেবাৰে সবৰে ইকুৱেলি মই মোৰ ইমোশনছ এণ্ড অল সব ইকুৱেলি ৰাখি পেলাই তাৰপিছত মই ডাটাখিনি ইনপুট কৰিছো কিন্তু তাতো মই অলপমান হলো বায়াস হমে ৰাইট সো মই যোনটো ৰবট বনাম সি মোৰ নিচিনা হ'ব AI to মোৰ নিচিনা হ'ব ৰাইট সো ultimately what we get to know is that it has human biases ঠিক আছে so তেনেকা কিছুমান আমাৰ AI related issues বিলাক আছে okay so ekini ate points বিলাক দিয়া আছে please go through it okay so it is not possible to cover all the points in a given amount of time okay so last out the points I know that who will be accountable and responsible for the decisions made by the AI there should be a question mark as well okay so these are some issues right এতিয়া আপোনালোকে যদি কিবা এটা ভুল কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ আপোনালোকে কিবা এটা ভুল কৰে অফিস ৰিলেটেড কাম বিলাক তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ যেটো সিনিয়ৰ আছে সিহঁতে আলটিমেটলি সিহঁতে আপোনাক কভাৰ হেৰি কৰিব লাগিব ৰাইট ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগিব ৰাইট সিহঁতে আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল নহয় জানো গতিকে কিন্তু AI যদি কিবা এটা উল্টা পুল্টা কৰি দিয়ে ৰেসপন্সিবল কোন ৰাইট যদি বনাইছে হিয়ে ৰেসপন্সিবল হ'ব নে কোন হ'ব so these are some kind of what challenges okay আপোনালোকে robot movie খনৰ চাব পাৰে robot movie খনৰ পৰা আমি তাতে কি পাওঁ that lastত কথা কি হয় Rajnikant he ultimately he is responsible right আমাৰ চিত্ৰৰ কাৰণে right so তেনে ধৰণৰ question but ultimately is he responsible
কাৰণ সিটো দিনলৈকে হি ইজ নট হি বাৰ্ছৰ ভিতৰতো নাছিলে জেলৰ ভিতৰতো নাছিলে ৰাইট so that's the thing chalo conclusion আমি চাওঁ while regulating AI is necessary it should not be done in a way that stifles the existing momentum in AI research and development ঠিক আছে thus the challenge will be to strike a balance between allowing enough freedom to developers to ensure the continued growth of AI research and bring in an accountability for the makers of AI. গতিকে যিবিলাক AI ডেভেলপ কৰি আছে সিহঁতক একফালৰ পৰা ফ্ৰীডমো দিব লাগে যে সিহঁতে AI ৰিচাৰ্চটো ভালকৈ কৰক বাট অলসো দে শুড বি হেল্ড একাউণ্টেবল অ'কে ফৰ হোৱাট এভাৰ দে আৰ ডুইং অ'কে AIটো কি হিচাপে বনাই আছে কি নাই বনাই সিহঁতে যদি ফিউচাৰত কিবা হাৰ্ম কৰে বেনিফিট কৰে চবৰে কাৰণে একাউণ্টেবল কোনে হ'ব লাগিব দ্য মেকাৰ্ছ ঠিক আছে চল মুভিং অন Question number 12. How is the government of India protecting traditional knowledge of medicine from patent by pharmaceutical companies? Okay. Now this is a question very often asked. Traditional knowledge of product question both hai. And traditional knowledge of what? Of medicines. Okay. So here related question both hai. So I mean this out traditional knowledge of medicine is an essential component of India's cultural history. Okay. Now the Indian government has taken a number of measures to address this issue. So measures kine ami saw first traditional knowledge digital library okay so amar jikini database ase eta database amar bonwa hoise aru etu upload kora hoise code tkdl okay so yate kene dhoroner data bilak ase like knowledge related to ayurveda okay ayurved unani okay ba unani ji koy apnaloke okay unani ba unani ki hoy is some kind of amar medicinal knowledge hoy okay but etu muslim people bilakor logot specific হতে বেছিকে ভালকে হতে এই ধৰণৰ প্ৰসেসেস বিলাক ওকে কৰে হতে ওকে and other systems of medicine this database is available in multiple languages and can be accessed by patent examiners to prevent the grant of patents on traditional knowledge so first point to amar হৈ গল আমি কেনে ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভ লৈছো tkdl second হৈ গল prior art search okay yata ki koy that the government has made it mandatory for patent examiners to conduct a prior art research okay before granting a patent to ensure that the intervention is novel and based on traditional knowledge so karba patent diar agote hote prior art search eta search koribo lagibo hote so tene ki hote ekibare ensure hobo lagibo that this kind of patent is very novel mane in the sense that it is very beneficial and also it is very unique eloka bostu agote nai aru e bostutu hosake bahut beshi beneficial hoy for human kind okay access and benefit sharing so it is another point third point access and benefit sharing gotike traditional knowledge jodi ami jikhini benefit pai asu ba eta company jodi benefit uthai ase he benefit khini kak dibo laibo june patent kori those tekedok dibo laibo okay ba june ei traditional knowledge or june jibilake already actually hote main people hoy with that kind of knowledge hotok benefits dibo laibo okay next point traditional knowledge resource classification TKRC okay so amar jikini knowledge ase he knowledge keta eta classification kora goise classification system for traditional knowledge resources related to medicine okay next one traditional knowledge protection office so eta protection office any kind of jodi dispute hoy and all that okay eta ki hobo eta amar office eta ase like traditional TKPO okay TKPO traditional knowledge protection office okay a protection office to definitely legal and legal rights legally jibilake patent kori thoise not definitely protect koribo right so ultimately traditional knowledge jitu ase jitu amar cultural history jitu amar refer kore reflect kore hitu ami protect kori thaki okay particularly with the help of TKPO ne enika bhabilo that itu amar policing system okay TKPO to amar traditional knowledge or policing system ঠিক আছে National IPR policy, okay, Indian patent right, intellectual property rights jikini ase the government has included the protection of traditional knowledge in its national intellectual property rights okay IPR policy conclusion of the ami saw the Indian government has taken a number of measures to prevent pharmaceutical firms from patenting traditional medical knowledge
Okay, so আমাৰ pharmaceutical যিখিনি ফাৰ্মছ আছে সিহঁতে নাইবা পেটেন্ট কৰিলে, কিন্তু এইবিলাক কোনে কৰে? এইবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশনেল যিবিলাক মানুহবিলাক আছে সিহঁতে এইবিলাক নলেজ প্ৰথমৰ পৰা ৰাখিছিলে, কিন্তু ফাৰ্মাচিউটিকেল মানুহবিলাকে এইবিলাক পেটেন্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, বিকজ পেটেন্ট কৰিলে কি হ'ব, পৃথিৱীত যোনে নবনায় কিয় সিহঁতক কিবা এটা বেনিফিট দিব, ৰাইট? এণ্ড অলছ' কিছুমান ৰিলেটেড বেনিফিটছ বিলাক আছে when you do patent, right? Next cycle, question number 13. India has great potential for scientific and research development, but however it is severely constrained by the funding issues. Okay, so amar eta huge problem ase India, it is a funding issue. So amar logot bahut ideas thake, okay, kintu amar funding issue thake, hetu karone ami agbahai dilu. Ideas ase, funding issue nai, funding nai, okay, funding issue sorry, funding nai. So ultimately ami idea to bhalke kaam koribo noru, right? Jikhini amak lage requirements, equipments all ekini ami nepauge, right? So all kind of related factors amar ahi jay, so ultimately what we have is a funding issue. Okay, so the about question is then explain the financial dilemma for Indian scientific development in this context. Okay, so I mean direct body skip karo. India's R&D spending is in a pitiful state. Okay, India's curiosity driven basic research is mostly supported by direct government financing with little involvement from private actors. Okay, so mostly I mean supported thakbo government funding upor, but for more than a decade government spending has been constant and has ranged between 0.6 and 0.8% of GDP. So amar jitu R&D department hoy in science development, okay, science and research development, tate okol 0.6 to 0.8% as GDP. Okay, but it is constant hoyese, right? Ito to amak beshi lagibo, like 2010 যদি 0.8% of GDP contribute কৰি আছিলে, এতিয়াও হিমানতে কৰি আছে, now that is not fair, right? এতিয়া বস্তুবিলাকৰ দাম চাম ইত্যাদি বাঢ়িছে, and also আমি নিজে এক্সপান্ড কৰি গৈ আছো, right? আমাৰ যিখিনি সাইন্টিফিক ৰিসাৰ্চ ডেভেলপমেন্ট আছে সেইবিলাকত আমি এক্সপান্ড কৰি গৈ আছো, গতিকে এতিয়াতো আমাক ফান্ডিং বেছি লাগে, but still it has been constant. Now that is a very big issue. Okay, so between 0.6 and 0.8%, far below that of the US, China, Japan and the EU. Okay, so hihotor GDP hihote jiman kini funding ot allocate kore, jiman kini invest kore hihote research ot, science ot, amar India iman kini nokore. Okay, India's share of the global R&D budget has remained constant at 1 to 3%. So global level jodi sao tetiale 1 to 3% or budget pore global level. Okay, and India kotha jodi sao 0.6 to 0.8% of our GDP. ঠিক আছে? Over the past few years, there has been a constant drop in budgetary allocations. Few institutes receive a large proportion of the total funding. So, किसी institution ने बहुत बेसी पैसा पाए, किसी ने एकबारे कम पाए. For example, DRDO, Department of Space and Atomic Energy. So, यहाँ की वैसे यहाँ fair नहीं, unevenness आता है. किसी सेक्टर में बहुत पैसा पाए से, किसी सेक्टर में पैसा हुआ नहीं. Okay, so that is the thing. While the remainders are severely underfunded, the Union Ministry of Science and Tech has allocated rupees 14,217 crore for the current fiscal year 2022 to 2023. Now this is again an important fact. I think you should remember it. Okay, so the pare apnaloke answer likhibole try koribo. A decrease of 3.9% from the previous year. Batai. Aru komi gol. Right? The number of universities increased from 750 to 1016. If the number of universities এইবিলাক ইনক্রিজ হৈ গৈ আছে, ওকে, কিন্তু ফান্ডিং আকৌ কমি হৈ গৈছে, ইউনিভাৰ্সিটি বেছি বনাই গৈছে, সো আলটিমেটলি আমাৰ ফান্ডিংটো বেছি লাগে, ৰাইট? ইউনিভাৰ্সিটি বিলাক বনাব কেনেকে নহলে, তাতে চলাব কেনেকে, ৰানিং কেনেকে কৰিব, ৰাইট? সো দ্যাটস দ্যাট. And the number of doctoral degrees increased from 10,111 to 24,474. So এইখিনি যিখিনি PhD কৰিছে সিহঁতক তো সাপ্লাই দিব লাগিব, ফাইনান্সিয়াল এড দিব লাগিব, right? তেতিয়াহে ইহঁতে কন্টিনিউ কৰিব থাকিব R&D, নহয় জানো? So this demonstrates that the number of people who are open to choosing a career in science has increased significantly, but this also means that science or ক্ষেত্ৰত কিন্তু মানুহ কিন্তু বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, right? So ultimately আমাৰ ইণ্ডিয়াই ফাইনান্সিয়ালি ইনচেন্ট নকৰে, আৰু আমাৰ মানুহবিলাক গুচি যায় নাসা জয়েন কৰি, বাহিৰলৈ গুচি যায়, right? So that's the thing. The low percentage of qualified for researchers in India is a result of this underfunding. Okay, according to the World Bank, just a tiny percentage of India's population, 255 researchers per million people, are active in research. Okay,
India has only 15 researchers per 1 lakh people compared to 111 in the US and 423 in India. Okay, so apnar proportion to sab. Amar 1 lakh people are all 15 man researcher scholar research scholar. US or sab 111, China sab 423. 1 lakh manor ভিতৰত 423 very brilliant people, PhD holders here. Government initiatives, the government ki korise ami saw recognizing the demand for and potential of this industry. The budget for 2021 to 2022 offered 10,000 crore annually beginning in 2021 for the following 5 years. Okay, so hetu samayte kintu amar eta demand eta janar karone ami jetani gom pole eta potential ase amar hetu sector titiate ami next continuous 5 years or karone 10 crore rupees ke ami dim boli kolu. Okay, the National Research Foundation NRF, a brand new financing organization, is intended to support social science research as well as university science research. Okay, the novel concept is also in line with the objectives of National Education Policy 2020. Okay, which include establishing a stable foundation for equitable and merit-based peer-reviewed research financing and fostering a research culture throughout the nation. Okay, very beautifully written by the way. India is also committed to producing hydrogen energy aims to invest rupees 4,000 crore over the course of 5 years on deep ocean research and the preservation of biodiversity. Okay, so the question was there, our financial issue eta ase, but apnaloke okol hitu likhile no, you will also have to write about the good part, right? So ebilako apnaloke likhibo lagibo. Okay, now conclusion of jodi ami saw, a lack of continuity in government policy towards science funding is a huge deterrent in achieving the fullest potential of scientific research. To unleash the fullest potential, a vibrant and responsive financial system is required. Okay, so yate apnalokor the conclusion. ठीक है sir. Moving on, sand mining of what is sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the river banks in Assam, citing specific examples. Okay, now GS3 solution that doesn't mean that Assam specific question, right? APSC last year তেনেকা কৰিছে নহয় জানো, সিহঁতে অসম স্পেচিফিক কুৱেশ্যন বিলাকো GS5 ত অকল নহয় GS2 3 টো দি দিয়ে। ওকে 1 2 3 4 টো দি দিয়ে। Now sand mining কি হয় আপোনালোকে জানে, is the extraction of sand typically through an open pit. Okay, now excessive sand mining can alter the river bed, force the river bed to change course, erode banks and cause flooding. Okay, it causes river and estuary deepening as well as the expansion of river mouths, okay, and coastal inlets. Okay, it may also result in saline water intrusion from the nearby sea. Okay, so ami hokole jano sand mining ki hoy. Okay, but the thing is that ami river banks bilakor kotha ami besike jano jehetu ami oceans or logot amar অসমৰ মানুহ কথা কৈছো, অসমৰ ocean or logot amar jehetu connected nai, okay, but sea logot connected nai, but the thing is that it may also result in saline water intrusion from the nearby sea. Okay, jeta neki the sand area jikhini apnalokor sea resort ase hekhini jodi nohua hoy jay mining kori manu jodi loi gusi jay, এটা কি হ'ব সি ওয়াটার আরো হয় আর সি ওয়াটার যেটা নাকি আরো আহে এটা আমরা ডেফিনেটলি the soluble salts বিলাক লৈ রাইট, সি ওয়াটার কি রে salinity is very high, right, more than 35 ppm, নহয় জানো। In-stream mining can have far-reaching consequences that extend beyond the immediate mine sites. Okay, fertile streamside land gets lost as well as valuable timber resources and wildlife habitats in riparian areas. Okay, riparian areas মানে কি ৰিভাৰ্ছ বিলাকৰ যেটো সাইডে সাইডে যিখিনি গছ গছনি ইত্যাদি থাকে, ওকে, এটা ৰিভাৰৰ ওকে সাইডৰ যিখিনি গছ গছনি আছে সেইবিলাকক আমি কি কওঁ ৰাইপেৰিয়ান এৰিয়া, বাস ৰিভাৰৰ সাইডত লেফট সাইডৰ ৰাইট সাইডে যিখিনি জায়গা আছে আমি কি কওঁ ৰাইপেৰিয়ান এৰিয়া। আৰু সেইখিনি এৰিয়াখিনি যিখিনি টিম্বাৰ আছে গছ গছনি আছে যিখিনি ওয়াইল্ড লাইফ আছে সেইবিলাকৰ লগতে লছ হয়, ৰাইট। Degraded stream habitats reduce fisheries productivity, biodiversity, fishery ইত্যাদি সেইবিলাক সব কমি যাব, নহয় জানো। Sand mining is a direct cause of erosion and has an impact on local wildlife. Okay, various animals rely on sandy beaches for
nesting clutches and mining has nearly wiped out gharials. Okay, so gharials, so for example, okay, they are also on the beach bilagot thaki bhal pai. Okay, and also amar kisman turtles ase, right? Hiyoto beach bilagot jay, right? For their different lifestyle purposes. Okay, like hiyotor suppose ki boli koi nesting or samoy, okay, teneka samoy jay hiyote, right? Mining harms wildlife by removing basket and egg laying hen. Okay, that's what I was talking about. Various animals rely on sandy beaches for nesting clutches, and mining has nearly wiped out gharials, a crocodile species in India. Turbidity in the water is caused by the disturbance of underwater. So ultimately turbidity hobo, right? Bahi jabo. So hetu hole ki hobo? Amar corals and all hibilakor logot problem ase. Right? Amar corals bilak mori jabo. Right? So as the amount of sand reaching the ocean's changes, rivers are unable to replenish the sand on the beaches and deltas. Increased riverbed and bank erosion raises the concentration of suspended solids in the water, both at the excavation site and downstream. Okay, sand mining in Assam. Now let's talk about Assam. Okay, sand mining on the banks of Kolong and Kopili River in Mori. So our Kolong, Kopili, our jikini Naga area kini. Tate apnalogar sand mining board kini hoy. Sand mining on the bank of Beki River and to the flooding of the region. Okay, so Bhutan side or Brazil aya amar Manas and Beki rivers. Hey rivers bilako apnaloge ki hoy, they are responsible for flooding. Okay, keneke flooding hoy because sand mining hoy kane sand kini jodi side jaga kini ase hebor nohoa ai gase ultimately pani ka kya hai ha eta jot jaga pabo eta tat gusi jabo no jane. Illegal sand mining on the bank of Brahmaputra and Barak River. Illegal mining also in the Sandubir Lake. Okay, so our sorted to Sandubir Lake is that to mining hoy, mining in the Muri Ding River, etc. This illegal mining directly or indirectly causes harm to the environment and ecology, and mainly causes flooding of the reserve forest and the national forest. Okay, so sand mining is very important. Amar Okomar kind of बहुत बेसी important. Okay. Today environment ecology কাৰণে sand mining to important হয় তোমালোকে শংকৰ আছে নহলে এইবিলাক কিতাপ চালে তাৰ বহুত কিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে about sand mining. Okay, so I think it's a very important part and there's a high probability that APSC is going to ask such questions. Okay, so please keep it up. Okay, keep up with such good points, important points. Okay, towards a sustainable energy transition there is a need to scale up in this ethanol blending program. Okay, so আমাৰ যেটো ethanol blending program আমাৰ আজিকালি পেট্ৰলিয়াম কি আপোনালোকে যদি তেল ভৰাব যায় আপোনালোকে গম পায় দেৰ তাতে ethanol মিক্স কৰি দিয়ে হয় না 10% ethanol নহয় জানো এতিয়া আকৌ ট্ৰাই কৰিছে আমাৰ ইণ্ডিয়ায়ে that he 10% to increase কৰিব by 2025 to 20%. Okay, so হেতু আমাৰ increase blending কৰাটো আমাৰ 20% লকে ব্লেন্ড কৰিব বুলি কোৱা হৈছে. Okay, আমাৰ এটা এন্টিসিপেট কৰিছে আমাৰ গভৰ্নমেন্টে চেষ্টা কৰি আছে R&D কৰি আছে. Now let's talk about that. ঠিক আছে চল. So the ethanol blending initiative has significantly helped to meet the growing demand for petrol during the past 10 years. Recently a 10% blend of ethanol in petrol and an 8-fold increase in the volume of ethanol utilized blending were accomplished. ठीक है. Now as after sustained policy action under the national policy on biofuels 2018, the 10% target was attained. So 10% target to ami tetiate attain kori lisu. Bahut agote ami attain kori lisu. Okay, bahut agon na just a couple of years ago. Okay, blending has been advanced by measures such as the GST decrease on ethanol for blending from 18 to 5%. Okay, the differentiated and lucrative price regime for different feedstocks and agreements assuring offtake and financing. ঠিক আছে সো ইয়াতে কিছুমান ডাটা বিলাক দিয়া আছে ইয়াতে লিখা আছে আকৌ চাও the target date for advancing the target of 20% ethanol has been moved from 2030 to 2026. Okay, 25 or 26 as a result of recent growth in blending sales. So it has been a quick transition to E10 when E10 মানে ethanol 10%. E5 was only attained in 2019 to 2020. E5 আমি 2019 2020 হিটো টাইমত আমি E5 5% আমি attain কৰিছিলো লগালগ 10% attain কৰিলো so 2026 হলকে আমি 20% কৰিলো right benefit যদি আমি চাও by financial year 26 there will have been a cumulative reduction in imports of almost 12.5 million tons of oil equivalent. Okay, তাৰ মানে আমি যিখিনি ইম্পোর্ট কৰো আমি ইম্পোর্ট ইমান কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নহয়
আমি ইয়াতে কি কৰিম এথানলৰ লগত মিক্স কৰি দিম ৰাইট দ্যাটস দ্য থিং এখানে হ'ল আপোনালোকৰ benefits okay however in order to realize the savings from moving to a 20% ethanol blend expectations with equipment makers customers oil PSUs and farmers must be set and the unresolved concerns must be resolved on top of the list of the priorities okay গতিকে আমি এখিনি কাম কৰিব লৈছো it's very well and good but আমি pros and cons গুটেখিনি চাব লাগিব okay আৰু সেই হিচাপে আমি prioritize কৰি পেলাই আমি সেই problems বিলাক challenges বিলাক আমি কি কৰিব লাগিব deal কৰিব লাগিব right the primary goal should be to reduce overall petrol use by reducing individual fuel demand so ultimately our fuel demand to আমি কমাব লাগিব fuel demand to কমাব লাগিব আমি unnecessary আমি ইউজ কৰিব নালাগে এসি वगैरह আমি এটা গৰম দিন আছে আৰু বহুত বেছি ইউজ কৰা হ'ব গাড়ীত বহি বহি মানুহবিলাক নহয় জানো সো হেবিলাক আমি বহুত কমাব লাগে আলটিমেটলি আমাৰ ফুয়েলৰ ডিমান্ডটো কিন্তু আমি কমাব চেষ্টা কৰিব লাগে ওকে The government needs to actively invest in the R&D expansion of second generation 2G biofuels which should rely on cellulosic material and surplus biomass rather than sugarcane and cereal grains okay so etia ami jeneka ami bonai asu ethanol jikini ami bonai asu kopa bonai asu sugarcane aru cereal grains or pora okay but heikini to ami change koribo paribo right heikini ami instead jodi ami cellulosic material bilakor pora lo aru amar jikini surplus biomass ase heikini pora jodi ami ethanol lo right এটা তো আৰু ভাল নহয় জানো গতিকে এটা আমি যিখিনি কৰি আছে কিনি ভাল বাট আমি ট্রাই কৰিব লাগে আৰু ভাল কৰিব কাৰণে ওকে আৰু এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কৰিব কাৰণে ওকে যিখিনি সারপ্লাস বায়োমাস সেইখিনি আমি ইউজ কৰো ওকে যিখিনি আমাৰ লাগতিয়াল নহয় সারপ্লাস হয় সেইখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰি ৰাইট while electrified transport will predominate in policy from 2030 guaranteeing our short and medium term fuel needs and protecting customers from the whims of the common market are equally crucial okay so ethanol or ami benefits bilak amar dia ase okay conclusion eta dunyaga eta dia ase that in conclusion scaling up India's ethanol blending program is an important step towards achieving a sustainable energy transition okay enaka question kudisile by reducing the country's dependence on fossil fuels promoting rural development and reducing carbon emissions ethanol blending can help to create a more sustainable and prosperous future for India. So it is rural development work to use right. For example, for now, amar korpora ami ethanol use korecho from sugarcane, right, and other cereals and all, right. So ultimately rural development to is নহয় so ইহতৰ জাগাত যিমান খেতি কৰে ইহতে কিমান ভাল ইহতৰ ডিমান্ডটো যেতিয়া যেহেতু এটা বহুত বেছি আছে now I go next question what are space debris outline the steps taken by ISRO to mitigate the problem space debris কি হয় ওপৰত আমি যেটা নেকি অথনি ইসরো কথা পঢ়ি আছো নাভিকৰ কথা পঢ়িছো স্যাটেলাইটস বিলাক আমি চাইছো স্যাটেলাইটস বিলাক কি হয় এটা আলটিমেটলি আফটাৰ সাম টাইম এটা আপডেট হেৰি হৈ যায় এটা নহয় জানো এটা ওয়ারেন্টি আউট রাইট হিয়তে তাৰপিছত বা বেলেগ কাইন্ড অফ ডেব্ৰিজ লাইক স্পেস ষ্টেচন এটা কিবা এটা সৰু স্ক্ৰু এটা খুলি গ'ল সপোজ ওকে এই সৰু মৰু স্ক্ৰু এটাও বহুত কিন্তু বহুত ডেঞ্জারাস বস্তু বনি যাব ৰাইট হিয়তে যদি আমাৰ এটমস্ফিয়াৰত সোমাই আহে ওকে এই সৰু স্ক্ৰুটো আমাৰ ইয়াতে পৰোতে মান ওপৰৰ পৰা কি হ'ব একেবাৰে জ্বলি মেলি একেবাৰে বহুত বেছি ম্যাসিভ ডিস্ট্ৰাকশন কৰিব পাৰিব ৰাইট এটা সৰু স্ক্ৰু এটা সো দোজ কাইন্ড অফ সৰু স্ক্ৰু আমাৰ স্পেসত একাল আছে ওকে তাহলে যদি চাই আমাৰ নাসাৰ এটা পিকচাৰ এটা আছে ওকে আই হোপ ইয়াতে আছে চলো ওকে দিস ইজ দা থিং এলা কি হয় লক ফুট লাইক কি হয় এটা নাসাৰে দিয়া পিকচাৰ ওকে এলা কি হয় স্পেস ডেব্ৰিজ ওকে স্পেস ডেব্ৰিজ সৰু আমাৰ স্পেসৰ আমাৰ যিমান ইকুইপমেন্টস আছে স্যাটেলাইট এন্ড অল এইবিলাক ইকুইপমেন্টস আছে সেইবিলাকৰ সৰুৰা টুকুৰাবিলাক স্যাটেলাইটস বিলাক ওকে এইবিলাক স্যাটেলাইটস তাতে থাকি গ'ল ওকে সেইবিলাক হৈ গ'ল স্পেস ডেব্ৰিজ now space debris now amar clear কৰাটো আমাৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে ওকে বহুত countries এ ইয়াতে কাম কৰি আছে and I think space debris এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় so I think আপোনালোকে for ইয়াৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰিব ওকে now cost associated with space debris so cost বা risk okay associated with space debris যদি আমি চাও the condition known as Kessler syndrome occurs when the amount of space debris increases to the point where it causes satellite okay মাজন মানুহ আছে ডনাল্ড কেসলাৰ নামৰ okay নাসাৰ সাইন্টিস্ট আছে সো তেখেতে এখিনি কথা কৈছিলে that এই যিখিনি বস্তু থাকি গৈছে ডেব্ৰিজ কিনি হে ডেব্ৰিজ কিনি এটা ক্যাসকেডিং ইভেন্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ পাৰে okay
there is an increasing chance of collision or explosion in space, right? So increasing chance of collision or explosion in space. Debris kata, no? So kisman reasons bilak ase because both debris and spacecraft satellites are moving at such high speeds, even a small hit could seriously harm them, right? Frequently causing the mission to be aborted. Okay, the majority of robotic spacecraft operations in low Earth orbits are most at danger from debris with a diameter of a few millimeters. সৰু a few millimeters, 1-2-3 millimeter হলেও সেই বস্তুটো বহুত বেছি ডেঞ্জারাস হয়, রাইট? আৰু তেনেকুৱা বস্তু গোটেই কাল আছে, আপোনালোকে অলৰেডি পিকচাৰটো চালে, ৰাইট? আৰ্থৰ সাৰাউণ্ডত গোটেই সাৰাউণ্ড কৰি থৈ দিছে আৰ্থত, নহয় জানো? So these are what? Space debris. When a spacecraft collides with debris, it may explode, killing astronomers or damaging the space assets. Okay, so cost can be very high, risk can be very high, right? For satellite operators, protective and mitigating measures against space debris are expensive. Okay, according to the OECD, these expenses make up to 5 to 10% of the mission's overall cost, right? Now, India's initiatives, how India ki korise regarding this space debris. Okay, using an optical telescope for monitoring the network for space objects, tracking and analysis NETRA detects space debris. Eta ki kore detect kore space debris within 1500 kilometer. Okay, 1500 kilometer lage hote ei telescope to ki kore space debris bilak sai thake. Okay, detect kore. Okay, space ot ase telescope to, thik ase. India's Space Situational Awareness SSA will be developed in 2021. ISRO carried out 19 collision avoidance procedures. Okay, so kenake collision or avoid koribo lage hebilakor amar protocol and also bulai goise. Satish Dhawan Space Center created the multi object tracking radar MOTR, which enables ISRO to track 10 objects simultaneously, including space assets and debris. Okay, ISRO is a member of the Interagency Space Debris Coordination Committee, which identifies debris mitigation and coordinates international efforts to minimize both natural and man-made space debris. Okay, so these are kind of initiatives taken up by our Indian government. Okay, and this is again very important. Let's move on to the next question. What are the main risks to India's wetlands? How may the wise use approach aid in reducing these dangers? Okay, provide examples of Ramsar sites in Northeast India. Okay, so I hope আপোনালোকে ৰামছৰ সাইট কি হয় জানে, ওয়েস্টল্যান্ড কি হয় জানে, এটা ওয়েস্টল্যান্ডৰ ধুনীয়া ডেফিনেশন দিয়া আছে, the same definition I think যোনটো নিকা আপোনালোকৰ এনভায়ৰনমেন্ট সায়েন্স সংকাৰা আছে কিতাপত আছে। So currently আমাৰ 75 টা ৰামছৰ সাইটস আছে। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যদি আমাৰ অসমৰ দীপৰ বিল, লোকতাক লাগি মণিপুৰ, ৰুদ্ৰসাগৰ, ত্ৰিপুৰা, so গোটেইখিনি কি হৈছে আন্ডাৰ থ্ৰেট আছে। So থ্ৰেট কেনেকৈ কি আছে, threats বিলাক আমি চাওঁ। Wetlands close to cities are increasingly being developed for residential, commercial and industrial purposes. সেই wetland বিলাক কনভার্ট হয়েছে, বিল্ডিং বনাই দিয়েছে তাতে মাটি ঢালি ঢালি। ওকে, wetland বিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে। Urban wetlands are crucial for maintaining the availability of public water, right? Next যদি আমি চাওঁ, wetlands may also be impacted by rising temperatures, changes in precipitation patterns and increase in the frequency of storms, droughts and floods. Okay, so তেনেকা ধৰণৰ wetlands বিলাকৰ threat bilak ase. Solid waste is again an important, a major threat, right? Solid waste. Indian wetlands are in danger from invasive introduced plant species like salmonella and water hyacinth. So amar jikini invasive species ase, right? Like hyacinth, water hyacinth apnaloke সকলে জানে আছে। Okay, then metaka and all সেইবিলাক বস্তু কিন্তু আমাৰ wetlands বিলাকৰ কাৰণে এটা threat হয়, right? But সেইবিলাক invasive species হয় and also ইহঁতে বহুত বেছি fast reproduce কৰে ইহঁতে, right? So ইহঁতে ইমান বেছি fast reproduce কৰে that বাকিখিনি plants বিলাক local plants বিলাকো কেৱল competition লাষ্টত থাকি যায় and ultimately local plants বিলাক লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায়। Okay, so wetlands তো কি হয়, diversity নোহোৱা হৈ যাব, right? So and also তাৰ যিখিনি fish fauna আছে, okay, যিখিনি aquatic life আছে, সেই aquatic life কিন্তু কি হ'ব, এটা disbalance আহি যাব, right? So moving on, numerous wetlands have been transformed into paddy fields. The hydrology of the nearby wetlands was considerably changed by the construction of numerous reservoirs, canals and dams for irrigation purposes. Okay, now why choose approach? Why choose approach ki hoy? It is nothing, man belek term no hoy, but the management of notified wetlands is advised to be based on wise use approach according to the guidelines released by the Ministry of MOEFCC.
Okay, according to the Ramsar Convention, the smart use of wetlands is the maintenance of their ecological character achieved through the implementation of ecosystem approach. So মুঠতে sustainably আমি wetlands খিনি use কৰিব লাগে, হেতুৱে হয় আপোনালোকৰ wise use approach. Okay, so বহুতে কি কৰে wetlands বিলাকত পাইপ লগায়, okay, then মটৰেদি পানী আনি পেলাই পানীখিনি কি কৰে খেতি ইত্যাদিত দিয়ে. Okay, না সেইখিনি কৰাটো একফালৰ পৰা চাব গ'লে ভাল, কিন্তু একফালৰ পৰা wetlandটো বেয়া হৈ গৈছে, পানী নলগাই যাব wetlandটো, right? So such kind of thing আছে, গতিকে আমি ইউজ কৰিব লাগে, নকৰা নহয়, বাট আমি sustainably আমি ইউজ কৰিব লাগে. Okay, এতিয়া আৰু কিছুমান দিয়া আছে, like for example in an urban lake type wetland, an intervention like concreting the coastline for beautification can boost the aesthetic value and tourism benefits, but will diminish the ability to accommodate monsoon flows and hence may not be a wise use. Right? গতিকে কি হ'ব, আমাৰ যদি আমি যদি একফালৰ পৰা যদি চাওঁ, যেন এটা wetland area আছে, suppose দীপৰ বিল এৰিয়াটোত কি হয়, আমি যদি সাইডে সাইডে একেবাৰে কনষ্ট্ৰাকশন কৰি একেবাৰে ওয়াল বনাই দিওঁ, ওকে, তেতিয়া কি হ'ব, সেই জায়গাখিনিত ঠিক আছে প্ৰটেকশন আমি পুৰা দিছো, ওকে, প্ৰটেকশন আমি পুৰা দিছো, নাও আমাৰ সেইবিলাকত কাম আহিব, লাইক বিউটিফিকেশন হৈছে, tourism benefits আমাৰ এইবিলাক আছে, ওকে, but will diminish the ability to accommodate monsoon flows. ওকে, তা আমি যেহেতু এই বস্তুটো আমি প্ৰটেক্ট কৰি দিলো, একেবাৰে বন্ধ কৰি দিলো, এতিয়া কি হ'ব, বাৰিষা দিনত যেতিয়া নেকি আমাৰ বৰষুণ আহে, বৰষুণখিনি পানীখিনি আলটিমেটলি ক'ত যায়, সাইডত দীপৰ বিলৰ ওচৰত যিখিনি বৰষুণ হয়, বৰষুণৰ পানীখিনি ক'ত যায়, বিলটোত যায়, এতিয়াতো আমি বিলটো বন্ধ কৰি দিলো, এতিয়া পানীখিনি যাব ক'ত, আলটিমেটলি ফ্লাডিং হ'ব, ৰাইট? সো তেনেকুৱা কাইন্ড অফ ইস্যুজ বিলাকো ওলাই আহিব। সো আমি ওয়াইজ ইউজ এপ্ৰোচ এটা কৰিব লাগিব, ওকে, এটা হলিষ্টিক আমি এপ্ৰোচ এটা কৰিব লাগিব, আৰু সেই হিচাপে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ ওয়েটল্যান্ডস খিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব। ওকে, মুভিং অন, নেক্সট কোৱেশ্চন আমি যদি চাওঁ, হাউ ডাজ দ্য ড্ৰাফট এনভাইৰনমেন্ট ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট EI নোটিফিকেশন 2020 differ from the existing EI notification 2006? Now again এই বস্তুটো বহুত বেছি কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল হয়, ওকে, বহুতখিনি 2006 ৰ নোটিফিকেশনটোত বহুতখিনি হলনি কৰা গৈছে 2022, ৰাইট? সো যেটো 2020 নোটিফিকেশন আছে, বহুতে ভাল পাইছে বাট বহুতে বেয়া পাইছে, ওকে। নাও লেটস হ্যাভ আ লুক এট ইট, ওকে, ডিফারেন্স কিনি কি আছে, হিয়াৰ আর সাম অফ দ্য কি ডিফারেন্সেস। ফার্স্ট হৈ গ'ল পোস্ট ফ্যাক্টৰ এপ্ৰুভেল, গতিকে EI মানে কি হয়, এনি কাইন্ড অফ আপোনালোকে যদি ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা সেটআপ কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, সেই সেটআপ কৰাৰ কাৰণে এনভায়ৰনমেন্ট, সেই জায়গাটোৰ এনভায়ৰনমেন্টটো কেনে ধৰণৰ ক্ষতি হ'ব, ওকে, এটা কিমান বেনিফিট হ'ব বা কিমান ক্ষতি হ'ব, সেইখিনি আমি সব এটা এসেস কৰিব লাগিব। অকল এনভায়ৰনমেন্ট বুলি নহয়, এই ওচৰত থকা মানুহবিলাকৰ কথাও চাব লাগিব, ওকে, দ্য লোকেল কমিউনিটি হতৰ কথা আমি চাব লাগিব। সো তেনে ধৰণৰ আমি কাম কৰোতে এটা চাওঁ, আমি ডিফারেন্স কিনি চাওঁ, এটা EI 2006 এন্ড EI 2020। তাতে যদি চাওঁ পোস্ট ফ্যাক্টৰ এপ্ৰুভেল, তাৰ মানে কি কোৱা হৈছে ইয়াতে, দ্যাট আগতে ইন্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰি লওক, তাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্ৰুভেল ললে হ'ল, ওকে, এপ্ৰুভেল আগতে দিব লাগে, নহয় জানো, যে ইয়াতে আপোনালোকে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি বনাব পাৰিব আৰু এনভায়ৰনমেন্টে বেছি ইমান এটা ইম্প্যাক্ট নহয়, ওকে, সেই যেতিয়া নেকি গ্যাৰান্টি সেই এপ্ৰুভেলটো পাব, তাৰ পিছতে ইন্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰিব লাগে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা কুছ অৰি হ'ল, ঠিক আছে, আগতে ইন্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰি লওক, তাৰ পিছত এপ্ৰুভেল লৈ থাকিব। আমাৰ ইন্ডিয়া ডেভেলপ হোৱাৰ কাৰণে ইমান বেছি হেৰি হৈ আছে, যে ইহঁতে প্ৰথমতে ইন্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰি ল'ব, তাৰ পিছতে ইহঁতে এনভায়ৰনমেন্টত ইম্প্যাক্ট হৈছিল নাই সেইটো চাব, তাৰ পিছত এপ্ৰুভেল ল'ব। Now this is not again good, right? So post facto approval. Second point যদি আমি চাওঁ, then reduce public participation, okay, গতিকে আমাৰ পাব্লিক বা লোকেল কমিউনিটিৰ লগত যেটো পাৰ্টিসিপেশন আছে, সেই পাৰ্টিসিপেশনটো কমি গৈছে। ফৰ এক্সাম্পল, the time given for public hearings from 30 to 20 days, আগতে 30 দিন আছিল পাৰ্টিসিপেশনৰ কাৰণে আমাৰ পাব্লিকৰ, তো পাব্লিকে এটা নোটিফিকেশন দিব লাগিব, এটা হিয়াৰিং দিব লাগিব, ওকে, দ্যাট ঠিকে আছে আপোনালোকে ইন্ডাষ্ট্ৰি বনাব পাৰে, ওকে, সেই বস্তুটো আগতে 30 দিন আছিল, এটা কি কৰিলে 20 দিন, ওকে। সো পাৰ্টিসিপেশন আমাৰ কমাই দিছে, লোকেল কমিউনিটিৰ কমাই দিছে। এক্সাম্পশনস ফ্ৰম সাৰ্টেন ইন্ডাষ্ট্ৰি, সো কিছুমান ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে ইহঁতৰ ক্লিয়াৰেন্স নিদিলো, স্ট্ৰেটেজিক ওয়াইজ যদি কিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে, ওকে, গভৰ্নমেন্টৰ কাৰণে, তেতিয়া হতে ক্লিয়াৰেন্স নললেও হ'ব, ওকে। নাও আপোনালোকে যিহেতু যিমানে একদম ডিভাস্টেটিং এফেক্ট থকা এনভায়ৰনমেন্টক একেবাৰে বেয়া কৰি দিয়া ইন্ডাষ্ট্ৰি যদি আপোনালোকে সেটআপ কৰে, আৰু সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিটো যদি আপোনালোকে সেই লিষ্টত ভৰাই দিয়ে, যোনটো লিষ্টত গভৰ্নমেন্টৰ কি ইন্ডাষ্ট্ৰি বুলি কৈছে,
গভৰ্ণমেণ্টৰ চাৰ্টেন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে যিবিলাকত এক্সামপশন লিষ্টত আছে সেই এক্সামপশন লিষ্টত আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ নাম ভৰাই দিয়ক আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো সেট আপ কৰি পেলাই এনভাইৰনমেণ্টক যিমান ক্ষতি কৰিব আছে কৰিব তেনেকা কথা now that is not good at all right that is the thing next we will compliance report the projects given permission for go ahead have to file compliance report every 6 months under the 2006 notification in the new notification the compliance duration has been increased to once a 6 years okay once a year তাৰ মানে কি কৈছে আগতে কমপ্লায়েন্স ৰিপৰ্ট এটা দি থাকিব লাগে এভৰি 6 মান্থস এতিয়া কি কৈছে 6 মাহ নালাগে ডাবল কৰিছে 1 বছৰ মূৰে মূৰে কমপ্লায়েন্স ৰিপৰ্ট এটা দিলে ৰাইট দেন আমি সবখিনি ভালকে কৰি আছো ৰুলস এণ্ড ৰেগুলেশন গাইডলাইনস ফলো কৰি আছো হেবিলাক ইন্ডাষ্ট্ৰীয়ে বছৰে বছৰে দিলে but that is not again good right the limit for time limit for clearance the new notification sets a time limit of 40 days for appraisal and clearance of projects which is shorter than 70-day limit set in the 2006 notification okay so scrutiny of violations the new notification allows for the creation of a national level body to scrutinize violations of environmental conditions and take appropriate action which was not present in the 2006 notification now this is again on the other hand very good point etu eta bhal kam korise okay so eta body eta banaise okay eta body to banaise it will particularly do what okay kune ki violate korise environmental pollution kene korise hebla ghata sabo monitor koribo action lo okay strategic go ahead there has been a new addition to mandatory go ahead through the concept of strategic project the projects that are branded strategic will be given permission without any need for feedback or compliance study right so we have already covered this point so yate apnalokor dhunia conclusion eta ase okay just go through it okay next question is India's tiger population has increased significantly according to the tiger census 2022 okay aru next part of the question of key question they discuss the importance of tiger project tiger as well as the factors contributing to the western ghats declining tiger population as shown by the tiger census 2022 so eastern ghatot ki hoise tiger population komi goise hetu kotha hoise okay so apnaloke start koribo pare writing a few lines about project tiger okay project tiger code launch hoisile kenika launch kuntu homoy launch hoisile kune launch korisile 1973 by ministry of MAINS abla apnaloke mention koribo ta eta to objective dibo pare to reduce factors that lead to the depletion of tiger okay to ensure a viable tiger population okay এতিয়া আমাৰ পৃথিৱীত চাব গলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 70% মান আমাৰ টাইগাৰ আছে ইয়াত নহয় জানো activities funded by project tiger include poaching prevention programs okay so project tiger e ki kaam kori ase eta dia ase anti poaching program bilak kori ase okay and infrastructure upgrade kori ase teneko jaga jebula infrastructure important okay tiger reserve kore tiger conservation okay like watch towers and all hebula okay habitat and water development resolving issues involving people and animals so animal people conflict to hoye thake right enaka tiger reserves bilakot so hebilakor issue bilas amar resolve koribo karone important then amar jikini training ase forester officers and all okay the employees bilak jikini ase amar okay state employees kini hihotor training and all to 8 point okay to under project tiger the project tiger has been successful in boosting the number of tigers every 4 years the NTCA conducts a tiger census in India okay according to the most recent tiger census which was conducted in 2018 to 19 there are now 2967 tigers living in India so amar etu both kini increase hol okay kisiman tiger reserves of coming up kisiman tiger reserves of increases okay overall so this how it is a bummer increases okay the number of tigers in India is increasing at a pace of roughly 6% per year you know more common okay with significant calf mortality rates the western ghats region of India has seen a fall in tiger population you know western ghator area fall hoise tiger population komi goise okay eta ami jodi regions bilak sao tetia hole tate bahut manu tate high population density right high population density mane ki confrontation between the people and tigers are also high right tiger people jikini conflict hobo heblako bahut beshi cases hobo right as a result tigers have been accidentally or for vengeful motives killed right so ultimately tiger bilakok mari diye kune man the reasons weak implementation of wildlife regulations and the absence of adequate conservation measures
have also contributed to the population decline of tigers. Okay. In addition to the natural causes of death, there are also threats from invasive species, infrastructure development that restricts animal movement, disease posing, and a lack of prey in many regions. So, এইবিলাক কিছুমান kind of reasons হয় যিবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ যিটো টাইগাৰ পপুলেশ্যন আছে আপোনাৰ western ঘাটছত কমি কমি গৈ আছে. Okay, so কি কৰিব পাৰো আমি a multifaceted strategy involving habitat preservation, community based conservation and law enforcement is required to address these problems. Okay, so way forward আপোনালোকে এইবোৰ লিখিব পাৰে. To preserve the tiger populations in Western Ghats, actions can include habitat restoration, reforestation, and lowering human-wildlife conflicts. Through what? Through education and awareness. Okay? So, আমি সিহঁতক educate কৰিব পাৰোঁ, সিহঁতৰ awareness টো আমি বঢ়াব লাগিব. Okay? Now, in conclusion, you can write these beautiful lines. Okay? Couple of lines. Project Tiger's success in India is a noteworthy accomplishment, but it is essential to make sure that benefits are maintained and spread throughout all regions. Okay? The Western Ghats region's falling tiger population serves as a stark reminder of the urgent need for a comprehensive conservation strategy. Okay? So, I mean, definitely, it's very high time that I mean, conserve koribole arambho koribo. Okay? Now, the last question. What more can India do to reach net zero emissions by 2070? Okay? Discuss India's contribution to this objective as well as what further it can do. Okay? So already our India commitment did this, right? So let's have a look at it. So India at UNFCCC COP26 announced its enhanced climate commitments, the Panchamrit. Okay? So Panchamrit about question ahibo pare. Okay? Let's have a look at it. Okay, Panchamrit ki hoy. Our Modi Damoriya কৈছিলে নহয় জানো Panchamritor কথা আমাৰ Modi Damoriya কৈছিলে. So this is what is Panchamrit. I hope it is visible to you guys. Okay, so Panchamrit মানে পাঁচটা phase হয় ultimately আৰু পাঁচটা phase এ কোনটো কি কয় আমি চাও. Phase 1 500 gigawatt non fossil energy আমি লম by 2030. Okay, 50% of the energy requirement from renewable energy by 2030. আমাৰ যিমান এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেন্ট আছে আমি কি কৰিম তাৰ 50% কৰবা লম আমি from renewable energy. Okay, reduction of 1 billion tons of the total projected carbon emissions by 2030. Okay, so আমি এতিয়া যিমানখিনি কাৰ্বন এমিশন কৰি আছো by 2030 আমি তাৰ পৰা 1 billion tons কমাই দিম. Okay, phase number 4 reduction the carbon intensity of its economy by less than 45%. তাৰ মানে কাৰ্বনৰ ডিমান্ড আল্টিমেট ডিমান্ড এটা আমাৰ যিমানখিনি বহুত ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাক কেনেকৈ চলি আছে কাৰ্বন ৰিলেটেড চলি আছে ৰাইট সো এইখিনি আমি কমাই দিব লাগিব 45%. ওকে যিহৰ পৰা কাৰ্বন এমিশনছ হৈ আছে দোজ কাইন্ড অফ ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাক আমি এনেকাকে বনাম that by 2030 সিহঁতৰ এমিশনছ বিলাক কম হৈ যাব net zero by 2070 and by 2070 আমি কাৰ্বন এমিশনছ একেবাৰে নকৰো. ওকে বা আদাৰ GHG এমিশনছ আমি একেবাৰে নকৰো. আমি একেবাৰে ফুললি আমি অর্গানাইজড হৈ যাম ইন হোয়াট ওয়ে ইন এ গ্রিন ওকে গ্রিন এনার্জি আমি ফুললি ডিপেন্ডেন্ট হৈ যাম. ওকে হেতু হল আমাৰ মোদি ডাঙৰে বলে. ওকে নাও আমি কমিটমেন্ট থাকিব পাৰো নোৱাৰো হেতু আমি দেখা যাব ৰাইট. চল ইয়াতে লিখা আছে that in order to achieve this objective India needs to take a comprehensive approach that addresses both the demand and supply sides of energy. An energy mix of renewables, so আমি mix কৰিবলৈ চাব লাগে renewable যিখিনি আমাৰ energy আছে. Okay, private sector আমি encourage কৰিব লাগিব and also electric vehicle বিলাক আছে আমি এইবিলাক utilize কৰি আছো এতিয়া so এই হিচাপে আমি ইউজ কৰি আছো right. So electrical vehicle is again an interesting point and important, very important. Increasing R&D in EVs, again electrical vehicle. Okay, then India's contribution towards new net zero emission যদি আমি চাও India's renewable energy targets kini kotha ami already discuss korilu. Okay, reforms in transport sector, so ultimately ami reforms bilak ani asu. Okay, for example Bharat 4 opra ami Bharat 6 ot ahilu directly right 5 ok ami directly skip e korilu noy jano. India's support to EVs, so India's electrical vehicle lok ami support korisu. Role of government schemes, for example this one, the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana has helped 88 million households to shift from coal based cooking fuels to
LPG connections. তো আগতে ইহঁতে জ্বলাই মেলি চৌকা জ্বলাই মেলি ইহঁতে বহুতখিনি এমিশনছ কৰে সেইখিনি আমি এতিয়া কমি গ'ল why how কাৰণ with the help of LPG connections. Okay, so এইবিলাক আমাৰ অসমৰ ইণ্ডিয়াৰ কিছুমান স্কিমছ বিলাক আছে ইন্টাৰভেনশনছ বিলাক আছে. Okay, now আমি যদি চাওঁ কনক্লুজনত although India has already made tremendous progress in lowering its carbon emissions, much more can be done. Okay, আমি বহুতখিনি lower কৰিছো but এতিয়াও বহুতখিনি কৰিব বাকি আছে. If the increase in temperature is to stay within the parameters of the Paris Agreement, urgent action is required to achieve worldwide net zero. So আমাৰ আৰ্থৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ আছে টেম্পাৰেচাৰটো আমি যিটো আমাৰ টাৰ্গেট আছে সেই হিচাপে যদি ৰাখিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমি এই হিচাপত কাম কৰিব লাগিব. ওকে, সো আমি নেট জিৰ'লৈকে যাব লাগিব. ওকে, সো এইখিনি কথা লিখা আছে. ওকে, চলো. Alright then, আমি already 20টা question discuss কৰিলো. Okay, so we have covered it all. Okay, and I hope আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালকে শুনিলে. গোটেইখিনি পইণ্ট যিখিনি আছে পইণ্টখিনি আপোনালোকে ভালকে ৰিভাইজ কৰিব. ওকে, এণ্ড এইখিনি পইণ্টছত ৰিলেটেড যদি কিবা বেলেগ চিনাৰিও আছে সেইবিলাকো চাব. ওকে, এণ্ড এইকেইটা পইণ্টছৰ যিহেতু আমি ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ চান্সেছ আছে আহিবৰ কাৰণে এক্সামত, গতিকে উই ইনক্লুডেড দিছ পইণ্ট. এণ্ড আৰু যিখিনি আমাৰ পইণ্টছ থাকি গৈছে উই উইল ডেফিনেটলি ইনক্লুড ৱেৰ ইন আৱাৰ ফুল লেংথ টেষ্ট. ওকে, আমাৰ যিখিনি ফুল লেংথ টেষ্ট হ'ব তাতে আমি ৰেষ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যনছ যিখিনি এৰি গৈছে সেইখিনি আমি তাতে এড কৰি দিম. ওকে, এণ্ড হোপফুলি আপোনালোকে গোটেইখিনি পইণ্টছ বুজি পালে. মডেল আনচাৰখিনি আপোনালোকে ভালকে চাব. ওকে, এণ্ড ট্ৰাই টু ইনকালকেট দ্য কনক্লুজনছ এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড অলছ' দ্য বডি পাৰ্ট তাতে বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ আছে সেইবিলাক এনচাৰ্ছত লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব. আই হোপ আপোনালোকৰ এনচাৰ ৰাইটিঙত এইখিনি হেল্প হ'ব. ওকে, ওকে দেন ডেটছ ইট ফৰ টুডে. ওকে, এণ্ড যিসকলে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ওকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব ওকে টু আৱাৰ চেনেল এণ্ড লাইক এটা এৰি দিব যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে. ওকে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ এণ্ড প্লিজ যিসকলে আমাৰ ৱেবছাইটত চেক কৰিব বিচাৰে আমাৰ বহুখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ তাতে আছে. ওকে, আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ বেনিফিটছ আপোনালোকে তাতে পাব. ওকে, ইউ কেন জাষ্ট স্কেন দিছ QR এণ্ড গো টু আৱাৰ ৱেবছাইট. ওকে, so again thank you all, thank you for your patience and see you in our next session. Okay, thank you.